atera neeyisibwa wakati w'omwezi ogwokusatu n'omwezi ogwokuna era nga bukyali kweno gye tugenda kubanga tunulira olunaku olwaliro yayisibwa mu mwezi ogwokuna. So olunaku olwaliro tugenda kubanga minisita bw'agenda okujja agenda kutuwa bwinti wantu atekawo bwe tuti wantu asawo bwekiti kubanga kyonna baba bakikubaganyako ebirowoozo nabeera nga yakola because appropriation nga bweri okwongera okulambika eri eggwanga akozesa obuyinza obwo kubanga mateeka president yateekeddwa okubanga asoma embalirira eno naye agabanya obuyinza ne president nabeera nga mukwasaganyizaako okumusomerako on his behalf. Embalirira tugenda okutunulira olunaku olwaliro ya buse 45 n'ekitundu omwambale omwaka ogwa 2022 okwakolako neno egenda okubanga eggwako ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogw'omukaaga ebadde ey'obuse 40 n'ekitundu. Mu studio ndimu ne mukwano gwange Moses Kajangu agenda kubakulamusaako gwe tugenda okubanga tutambula naye ensonga zino tunule kikibadde kikibataddeko kino kikibakendeza kikibadde ekingi kakulamuseeka tubeere nga tutandika embalirira eno okugitunuulira olunaku olwaliro nga bwetulindira ate bannaffe mu Parliament y'eggwanga gye tusuubira minisita Kasayija gy'ajja okugenda mu maaso okusoma nga ate president ye ajja kuba asinziira mu maka ge entebe. Tugende maaso Moses olamuse abatulaba mu maaso awo then tutandike mpolampola. Omulungi atulaba ku Salt TV ayimaliza ku programu eno ya budget nga government egenda mu maaso kubanga ereta budget mu Parliament era oyo mwaka guno 2021 norwecho ngeri ndugu Wamala bwayogedde era ebitundu ebyongeddeko mu Mr. Wamala ku budget ey'omwaka guno biri bitundu 12.3% almost wayongeddeko akasente akawera Mr. Wamala awo era abatulaba na mu East African region nga Uganda as a member country ya East African community era ensi zonna iri mu East African community olwaleero era nazo bwezigenda kwanjula budget yazo mu Parliament era Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi wamu ne South Sudan era olwaleero nabo bagenda kulaba nti banjura baleta budget yabwe olunaku olwaleero. Simanye Burundi bali mukungubaga mulideke mabega county omukulembeze w'eggwanga eri yafa kutwaliza bamusimaye oba budget nabo banagisoma kubanga kutwaliza ne speaker wa Parliament we Parliament ye Burundi tukitegedde gonti naye nti mulwadde simanyi naye tujja kubanga tubifuna ebigenda mu maaso naye binje bitujja kubanga tubayitiramu kubanga sectors esinga oba ministries honest okutwaliza wa Mr. Wamala zifunyeko budget cut ojja kwesanga nga tunagenda kutunurako ministry pa sector ojja kwesanga nti basalidwako some percentage but ojja kwesanga nti ministries singa especially nga transport ezibadde zigenda mu maaso okufuna ya Lions share okutwaliza wa mukati nti era bazijjeko sente some little money small percentage naye nga bakyagenda mu maaso okulanga bakyafuna Lions share era tujja kubanga tulambula tugenda mu maaso okulanga nti abantu tubayitiramu one by one figure by figure okulanga nti tubatusaako kiki ekigenda mu maaso. Ekirala Mr. Wamala kyenjagala kutegeezako abatulabe essaawa zino nti ngeri mu opening remarks zo ngeri jobo gambye nti omukulembeze w'eggwanga era awa obuyinza Minister wa Finance Matia Kasaijo okula nti leta budget eno oba soma budget eno eri eggwanga lyonna oba mu Parliament era olwaleero tugenda kusuubira abantu batono nnyo mu Parliament kusinziira biki ebibeera mu Parliament mukulu Wamala nti kila kwa Parliament ajja kugulawo tujja kufuna communication ya speaker era speaker banamaliza communication aja kuyita Minister wa Finance aje asome budget era banamaliriza era mu mukulembeze w'eggwanga ajja kubanga akakasa nti eno ye budget y'omwaka gwa 2021 egenda mu maaso era theme y'omwaka guno Mr. Wamala is the sustainable industrialization for inclusive growth, empowerment, employment and wealth creation. Nti okutumbula ebyamakolero ate n'okutondawo emirimu okulaka tufuna enkulaakulana eyeetaagisa oba eyannamaddala. Tugenza okutukola leero ng'eggwanga erya Uganda n'ensi yonna lirimu ekirwadde ekya coronavirus era tusuubira nti focus egenda kubanga eri nnyo ku nsonga za coronavirus. Siba tutunuulira projection tulaba nti out of the 45 trillion Uganda ebadde projection bwali basuubira bagamba nti almost 72.5 ebyembali eno yonna egenda kubeera nga eri supported locally. Wetulaba budget support
budget support eyinza okubeera gross oba sector budget support nti kuna sector nga ebyenguudo bigenda kwesapotinga bitya kuba bigenda kweyimirizawo bitya okulabika nti bitambuza embalire yaabyo 72.5% locally support local support eyo kuba nti tugenda kwewulayo almost 27.5 donor funding kulabika nti tutambuza embalire yaffe eno kikulaga nti out of the 45 trillion ezateekeddwawo URA erina target gyebagiwadde nga yamaanyi nnyo ku mulundi guno 33 trillion zegenda okubanga ecollecting naye manya nti egenda kuzicollectinga nga nene mu mbalira eggwako eya 2019-2020 ebadde ekyali mu shortfall kiraga nti economy yali ekuze almost by 6%. Wetugendedde okutuuka mu guno wetwatukirawo mu March wetwafunira ekizibu kya coronavirus economy yali ekula by 6% naye tugenza otuuka olwaleero ng'ate egenze kakanamuko almost katuli ku bitundu 4%. Olaba nga URA target eno eya almost 33 trillion egenda osobola okubanga ezifuna almost tugenda kwewola externally 12.5 trillion zezigenda okubanga zeolebwa okugattako okulabika ntutambuza embalire eno eya 2020-2021 ngokulwo olaba otya projection eno tulabanga ba URA na target nene gye bagiwadde nga ate nayo already ebadde nga tesobola kufuna surplus mu collections zaayo era mukulu wamala ng'olaba budget eno ngeri bweri okutwaliza wamu ndaba Uganda Revenue Authority eyinza buta meeting a target kubanga kati ubwobalanga tusigaza okimayi government gundi Uganda operatingira ku cash budget kati cash budget twaliza tusigazayo almost less than a month not even a month almost because enaku z'omwezi rumu July budget empya ejja kubanga bagenda kusoma olwaleero egenda kubanga etandika n'olwekyo ate minister ajja kuba atuwa performance ngeri budget gye tugenda okuvaamu eno omwaka guno ekoze etya sectors zikoze zitya URA target gye bagiwa yagikola etya kutwaliza wa mtena meeting target gye bagiwa ya this financial year egenda okuvaamu n'olwekyo ate ne target ndaba gye baade this time round almost collecting 33 trillion shillings. It's a lot of money which is being which the target bagiwadde simaye nga given in bizibu byetuyitamu bino coronavirus ne birala kubanga target ezimu tujja kubanga tunula especially Ministry of Health ojja kusanga nti URA eyinza buta meeting a target kubanga katubo natunuyanga like tourism sector ebadde ereta sente mu ggwanga okutwaliza mu this time this financial year tugenda tandika okutandika omwezi ogwa July 1st ojja kusanga tourism ere out some of them these small scale people entrepreneurs especially abo bonna abasinga bonna abadde batudde waka ojja kusanga there is a very big gap okusanga nti URA ejja kuba targeting then Mr. Wamala ojja kulaba nti mbadde nsuubira bwe twali tutudde wano last year nali nsuubidde nti this time round the donor dependence badde egenda kukendeera kubanga ndaba nti we were almost at 81 naye ndaba nga tuze mabega almost 72.5%. Almost we are still depending on the donors and especially at this time nga we are facing a problem of coronavirus and almost you find that 100% we are almost depending on ourselves as Uganda. So you find that the donor dependence is still increasing ate mo comparing mu mawanga amalala especially in Kenya, economy ya Kenya, just saying almost they were 100%. They are getting just like a small percentage, almost 99% GDP. Almost the whole budget is being financed by the Kenyan government. Ate wajakwesanga nti tubade tugenda. I don't know whether we are still independent or we are not yet independent, but okutwaliza wamu. We are still depending. Ate we cannot guarantee, Mr. Wamala. The 27% is genda kuva mu donor funding era nti nabo banakola kiba nazituwa kubanga era nabo the whole world it has been hit by coronavirus era
emabega kawo nawuliddeko oba China era naye evudde egambye nti abatwawala akasente kaffe naffe tukaagala kubanga economy yaffe ligenze wansi twagala okuddamu naffe tukole ki oku promoting economy yaffe. So if these countries come out and say this time we also need our money, ate if you are to see one of the priorities the budget is tugenda kusasula so we are going to pay 4 trillion shillings 4 trillion shillings to pay the debt debt repayment almost kati 4 trillion singa these interest repayment tusasula nsimbi zenyine tusasula amagoba ensimbi zewole wagezakola tutugenda tutule ku banja linyingi lutwewola naye ebbanja eryewolebwa amagoba geryakola ye 4 trillion je tugenda okubanga ya 4 trillion tubadanga tusasula singa tuvayo bazira kisa eba development ne baganti this one tubasanyuye era kijja kuba kiyambe gwanga lya Uganda okulanga litambula bulungi mu budget eno bagenda kutasa. Anyhow tugenda kwegatta ku Jeff Wadulo naye is the budget analyst agenda kuba ye atwafire ye. Jeff genda maso tubulye gwe budget ogiraba otya egenda okubanga esoma olunaku olwalero 45.5 trillion nsimbi zigenda okubanga za allocating wa sectors ezenjawulo ezokuba nti zigenda okukozesebwa naye ng'ate tugenda mu 2021 gye bayita election year erimu okulonda by all means tokedde okugenda mu kalulu wadde nga bw'otunulira ku East Road Map ebimu tebisobozese kubanga bikolebwa naye ng'ate by law tuteekeddwa okugenda mu maaso nga tukola kuba tugenda osoma budget ng'olaba bakiyita nose dive kibeera kizibu nnyo nti URA egenda mu kaseera aka nose dive nti erina okukola enteekateeka yonna okulabika nti etondawo engeri gy'osobola okukolekitingamu emisolo naye olwedde egenda kukolekitinga emisolo nga businesses ne economy yonna okulabika nti bagiza upfront okuddamu okutambula nga eteekeddwa okutambula kakyali kaseera kazibu nnyo. Tutunulira nti wateekeddwa okutondebwawo waliwo emisolo empya gyagireeteddwa mu Parliament amafuta gali bagawongezaako excise duty gijjukira esiringi 2 oba 2.5 okugenda mu maaso okuba nti zaali zizze almost before nti budget eno baagikola nga tebannaba kutuuka ku kiseera kino kya COVID-19 mu kukolawo n'okukola projection n'okuteekateeka ensimbi zonna COVID najja mu March almost yagenda okujja nga budget framework paper yonna ne policy yonna nga bigenda bifundikibwa naye almost bali bamaze okukola kyonna kye bali bakoze nga tebasobola kuzzaayo bintu bino mabega wangu kusinzira ku financial discipline twateekateeka kino tetuyinza kugenda mu maaso kuba tujjayo ensimbi ezo gwe otunuulira nti nabadde ndaba nti mu budget eno eyafundikirwa omwaka ogwa 2018-2019 waliwo unspent funds ezateekebwa almost ndowooza 350 billion ezitaakozesebwa naye ng'ate financially bw'oba ogenda mu discipline ey'okuspendinga kusinzira ku tteeka lino tebakkiriza kulabika nti ate kyobadde otadde wano kikyusa okiteeke wano olwokuba waliwo obwetaavu budget eno lowooza teyeetaagisa okuddayo yonna badde mubagidrafting buto okusinzira ku mbeera eriwo kati mu ggwanga economy bweri watulaba nti tewali kati kyetaagisa nnyo mu kuteeka nsimbi mu administration funding. Mr. Wamala, of course Minister of Finance bali bayisa budget eno mu Parliament omwezi ogwedde almost era yayogerako nti already budget eno yali ekoleddwa naye bali bagambye nti Minister of Finance yali asuubiza nti anytime bayinza kuleetako some additional demands kubanga as a result bali anticipating anti coronavirus eno egenda kutuuka kwekyo kubanga kati coronavirus eno ojja kwesanga nti ekute at every ministry ate economy zeno ojja kwesanga nti before we reach the third month or third quarter of the financial year ojja kwesanga that the centers as we operate on cash budget zikanga teziriiwo so okutwaliza we are going to see as a many supplementary budget is coming up on the floor of Parliament ojja sanga nti Minister of Agriculture ejja kuba yeetaaga sente kati ezibabawadde nga ziweddeko same applies to Minister of Health obadde owulirako Minister wa Health General Luther Cheng yavudde yaganti sente zomwatwa tezituma we need about 700 billion shilling so where would that money come from like you have talked of the unspent money most especially like these centers okwejjara byezo especially as tubazikozeseza that's why badolaba nga financial egenda gwako
workshops maya bichi consultation maya tugenze China kwebuzaako bichi benchmarking especially in those developed countries nga bagenda ku benchmarking but this one already kati omwaka guno kugenda gwako era sente zintu bazipending kati weonanga nga osente buno bade bagenda ne bajaya as a supplementary budget sente zibade zikola mu offices especially ku chai ne ebintu ebirala ebyo byokejja katono nyo Moses ku Jeff Wadulo huyo yetegese bulungi Jeff genda maso tubulire gwe embalire ya 2020-2021 otunulide otya projection ne appropriations ezagenda maso kubanga zikolebwa gwenga budget analyst endowooza yo nenda bayo ogiraba otya budget jetugenda mu eya 2020-2021 what do you have to say about the budget egenda okubanga esomwa onakulwa leero neyazigwa mukubirizo wa leero balamusizza abalabe abalungi aba Jeff ekibuuze alo sebo yeah I can hear you yes please go on yes budget y'omwaka guno ndoolegedde okubeera enzibu ennyo olw'obuzibu bwa COVID-19 naye ng'ate n'ekirala nti about after COVID-19 China muzuula twali tulina gavumenti eno ekenya neraba engeri Jeff atagatagye mkatono netugenda kubanga tumwegattako getubujjako katono nnyo aberenga atubulya file ye kuba badde atugamba nti before we went into COVID-19 or before COVID-19 came into full play mu ggwanga lya Uganda that is around 21st March twafuna first case eyo COVID-19 utogera tuli mu 600 almost tugenda 679 cases as of now okuva mwezi ogwokusatuka tuli mwezi gwa mkaga tugenda kweza emyezi 3 nga tuli n'ekirwadde kino ne waliwo era projection ezali zikoleddwa nti eggwanga lya Uganda botunulira nti kati almost we are losing 1.3 billion US dollars migrant workers abaana bagenda ebweru okubanga bakola ekyeyokuleta kasente kuno remittances ezo ensimbi eziva ebweru okujja ene waffe mu ggwanga lya Uganda botunulira nti GDP yonna egenda kubanga etambula almost projection is about 48 point something trillion percent okutambuza GDP z'ensimbi ezigenda okubanga zicollectingwa mukali gross domestic product bonna ensimbi naye nga almost twatugaseeko ne bano bonna akasimbi akavudde ebweru ne tugatta local generated revenue yonna erina okuba nti tolaba nti eggwanga erya Uganda ligenda kusanga akaseera akazibu omwaka guno okufuna ensimbi eyo projection n'okutwalizaamu okusinza ku kyetwagala tugenda kuteekawo emisolo emipya tugenda kukola tutya okulabika nti golowooza tugenda tambula tutya mu kaseera kano akalabika nti kayinza obbaamu akasandali nadde nga ati olaba ne wano locally abantu bakyalina domestic areas ebabanja government almost 3 trillion naye nga nazo zetaaga okubanga zisasulwa kuba teziri mu budget tebazitaddemu nti abantu ababanja government bagenda sasulwa batya government egenda kubanga yeewula mu commercial banks ezimu neggwanga n'omusuubuzi mwe yeewula awo manya nti lending rate ejja kubanga ekola ki eyambuka interest rate ne bakwogerwako kuba nti egenda kubanga ekolebwa etya mu kaseera kano abantu abayuze sente bagenda kukola batya okubanga basasula gwe projection yo okiraba otya mu nteekateeka egyo tugendamu nga erabika nga shocks nene nnyo ezibaddewo olwa COVID-19 era Mr. Malas you said especially Uganda twadde 1.3 billion shillings is almost as to lose is almost from abroad era n'olwaleero bwetuva the whole world neerangira nti covid eweddeko tekyaliko tetukyalina ekirwadde kya senyiga era ojja kwesanga nti we shall also still get a problem kubanga tolowooza nti abo abadde mu lockdown babadde bana Uganda bokka era n'ebweru lockdown yatandikira ebweru ebungereza America Germany Spain n'ezindala ezakulakulanya edda especially ne mu UAE Dubai era bonna babadde mu lockdown era
tosubira nti badde bakola abasinga bonna badde balina akasente kabadde batereso kasindike eno Uganda era okutwaliza akasente ako badde bakakozesa mu lockdown. So sisubira ati any time that we can be stable within 2 months into government ya Uganda ejja kugenda maaso nti efuna omuso eterere era ne wano wawulidde nti omukulembeze w'eggwanga yali ku State of the Nation twalwana last week era wala nti yaga nti temusasula pay as you earn up to September kati olaba ati akasente ngako kavuddemu already mu treasury ojja kwesanga it will be a very big problem. NSSF of course they are not paying workers era na companies esinga zona agambe musoke mulinde ko tulabe nti tuyite mu kintu bwekityo ojja kulaba nti sente zabadde ziva mu bapangisa especially these the landlords especially sente zibasasula era akasente kabadde kava era kagenda mu okufinancinga the national budget. Ojja kwesanga nti especially mu areas like fine and other things government yabadeja mu sente ojja kwesanga kati abantu abasinga bone emotoka bagenda ziza wako badde olabanga ku mikutu wanu kusolid abantu kumacha bade betambulira bagenda mu maaso okola nti batambula okolanga bafuna ebya transport babivuddeko era kati motoka bwe batetambula that means petrol station we batadde omusolo omupya nusu 15 ze bataddeko ojja kwesanga kati bobanga togenza ku petrol station onywa amafuta especially kati government ya Uganda awe batefuna sente so exactly ojja kwesanga nti it will be a very big problem ojja kwesanga nti government evident stabilizing over this and this ate bwe tunajanga nga by the time nga tugenda ku stabilizing ate budget eddako ejja kubanga egenda mu maaso kubanga ojimaye by mu November budget ey'omwaka omulala that is 2021-2022 ejja kubanga etandika okukola kyo okujibaga so ojja kwesanga it will be hard and the 33 trillion which government has put for URA to collect it will be very hard okusanga nti bagi hitting kubanga ojja kulanga tugenda they will be I expect in case elections when Zanaba in 2021 they are like times now to gain most especially there is inflation eteragenda waguru it affects also the economy in one way or the other ojja kwesanga nti they will be spending too much also a lot of money will be spent on elections that's why you have seen also security bajiwad almost bajongede almost 1.2 trillion shillings especially from what is available in this financial year so you will find that it will not be easy for government to collect money from different corners to finance this budget but you never know. God is with us. Government can do something to make sure that Solen introducing, especially in bagisa spending, especially ya OTT. Engage bagenda bagambi by finding a way how they can get back money. So ejakolesa ekintu kyonna kyesobola okulaba nti etekamu enonya sente ezina financing budget eno era walabye sente zibataddemu Uganda Development Bank era simanyi zo za spending ali atomanyi when it will come back era kola amagoba so it will be very dangerous on the side of government okulaba nti this financial year to evamu chicheche yagala projections is a government zetadde mu maaso okulaba nti eja ekyeyagala nabadde ndaba almost security botunuya budget yawereddwa oba allocation yagenze ku security security is almost number 2 mu okusinzira ku sente zawereddwa almost took 9.9% total budget nti yatute almost 4.5 trillion security abantu bewuza nti mu kaseera kano do we need that much security budget okuba nti etekebwamu nnyo abantu baddeyo waka biseera bya curfew tetulinayo ene bagamba nti border insurgency yonna eryawo tewali insurgency yonna eri munda oba tewali lutalo lulabeka nti luli threatening ku border. I think this Amala why government have Minister of Finance yongedemu akasente ako almost 1 trillion shillings compared to what is wadde era I think budgeting era for 2021 elections because you cannot budget oganti ngeri waliwo covid we cannot budget for it because elections ijabao it is the roadmap ya fuluma though yafunamu some challenges electoral commission wajirabe already yamaze kusamoninga abakozi bayibona bakolechi bakomeo okula nti bagena maaso ne roadmap era zinu sente zibatadde mansubira
nti ze zimwe zijja kubanga zikola ku okukola kebyo okulonda era of course when we are going for elections binje bibawi security border of course we have to secure our the government has to secure the borders, has to move everything, security ino kutambula everywhere ujakula though ne electoral commission nayo ina budget yayo but as security they have also to beef up to make sure that everything we don't get insecurity in our country, so they have to apply. So that's why even we have seen the classified expenditure the season sentence again is a classified almost a trillion shilling, yes. So it is a lot of money that has been put us. So if you are to see that classified expenditure sente ziriwezi ziri wagulu nazo irane security irane bagiwa almost that almost 4 trillion shillings which they have given them. It's a lot of money, and yes. We shall see how government is going to use for procurement of fuel and other areas related to that part. Kubanga abantu bagamba in classified expenditure unutunulira nti mulimu era egenda mu security, part of it goes to State House. I think a State House ate yo bwotunja State House bajawula ku Office of the President. Those are two different offices. State House ngayo ina budget yayo yebera appropriated oba allocated to State House. Ne how Office of the President nayonge ina sente zayi zenja era bombi balina different permanent secretaries on accounting officers. Classified expenditure from within waliwo estabuzibwa nti zino zaki tebabuuza naye nga ate ziteekeddwa okubanga zigenda. Ate nga president nga yekenyini era alina donations budget for donation awewa almost 300 something billion omwaka gwonna guba guteekeddwa okuba atambula nga zo zakugaba bugabikuwa abantu abenjawulo babeera sinkanye mu ntambuza ey'emirimu. Tunajjukira nti ensimbi zaatuuka akaseera ne zimugwako naddayo mu parliament yali ku nsonga zaali za NADS operation wealth creation ng'agenda maaso okweta okutalaga eggwanga lyonna mu bijjukira gye byaliwo emegakaawo era a lot of money was spent. Ensimbi zanzigwako nteekeddwa okutambula eggwanga lyonna. That was a supplementary naye nga teyali ku part of the other initial budget yali emanyiddwa. Kati eriawo tabitegeera bulungi aga nti lwaki president ate aweebwa donation budget nga donations aweebwa budget ey'amakaago ogobwa president office eya president then aweebwa ne budget eya State House nga yo omukyala nakyoba era bwe ziggwawo addayo mu parliament n'abagamba nti nga State House controller addayo naga nti twetaaga akasente okutambuza emirimu egyaki eja government. Natunulire works and transport as always nti n'olwayo yatutte Lions share mu mbali yeno almost 12.8 trillion rather 12.8% is almost anyway bagisazeeko kasente. Last year afuna financial year with the 2019-2020 yafuna 6 point something trillion kati erimu 5.8 trillion still ekyafuna Lions share. Now tubaga nti kakati tunulira budget eno n'ensimbi eziteekeddwa mu projects ez'enjawulo ezigenda mu maaso kuzimba nguudo mabibiro biki ebigenda mu maaso kuba ate yojawula twagala okumaliriza Eldron mu Albertan region eneri amafuta okumaliriza ekisaawe ky'ennyonyi ekyo nakyo kirimu mu nteekateeka eno twagala okuzimba enguudo ez'enjawulo. Ndowooza minisita bw'anaabazze bagenda tubuulira road network meka bakoze kyenkana okulabika nti bongerako okusinziira ku kyebaali ba projectinze mu mbali eno egenda okubanga eggwako. Then atubuulire nti out of this 5.8 trillion mu kaseera kano basuubira kuzimba nguudo ki empya ezigenda okubanga zitondebwawo ezigenda okubanga zitwala ensimbi zino naye nga n'obuzibu ndowooza buli ku unity cost baga nti enguudo zino zonga zitwala ensimbi nyingi butunira nogala network yawano bweti bypass express highway baani ngolaba kabeera katono naye nga ate ensimbi ezikatereddwako ziba nyingi. Eriyo enguudo ezitava mu budget buli lwebajja ne baga nti omwaka guno bweguti tugenda kuzimba oluguudo bweruti nembalire eddako ne baga nti n'oluguudo bwetu ne lukomawo mu mbalire eno. Gwe bw'otunuulira nti mu kaseera kano olowooza kuba kati bw'otunuulira nti production mu kaseera kano eri wansi we are exporting less than what we are importing. Bw'otunuulira nti balance of trade mu kiseera kino erabika nga eyinza obutabalansinga oga nti kati mu kaseera ka covid kano abantu bayinza okugamba nti tubadde twetaaga nnyo okuzimba enguudo ennyingi nnyo mu kaseera kano okulabika nti tubadde twetaaga nnyo kino kyonna okukiteeka mu by'entambula yokka mu kaseera kano 5.8 nga ebyobulamu tubiwadde almost half ya kino. webale nyo mukulu wamala naye it is very hard okumeasuring performance ya works oba ebyenguudo and infrastructure
kati ojja kwesanga nti within a year Mr. Bamala bwe tuba tuga nti enguudo zebagamba kukola eno financial year tugenda kumaliriza kati ojja kusanga nti waliwo contract yeseninga oluguudo almost it is 5 years, so you cannot expect that within a financial year you can be able to go last time. That's why most of the time ojja wuliro enguudo zeoga tezigwa every time babira bazoge like Kaisatonyi Road. Almost every financial jakuli the word Kaisatonyi Road. Nayenga tegwa. So ojakwesanga anti at times they have they face some challenges. Take for example enguudo singers oneze badezikolebwa aba China. Kati ojakwesanga most of them ziyimiride. Kati like this high profile yomu Kampala flyover. Almost a story in the kati it has yatandise this financial year. So kati twagala kulanga Minister of Finance asoka to accountability. How has this one? Because sente zino bezibanga tozikozeseza this financial year, of course inazizayo mu consolidated fund okulanga nti ziddayo zikola bintu birara era ne baddamu ne bakubudgetingira bupya. So I cannot commit myself nengamba nti you can measure performance ya road infrastructure within a period of 1 year. Others they sign a contract of 5 years, others say a contract of 10 years, others sign a contract of 1 year, unless for this small project at the district level. That's when you can say, yeah, this financial year 2 billion was spent on this road from just less so kunkurungo ya kabaka walabo oluguudo balukola is in that financial year. So for them they have to plan in a long term, not in a short term, so that they are able to come out. So the Minister of Finance kino kye tujja tusubira olwaleero okulaba nti performance bakoze batya era lwaki they should give them 5.8 almost trillion shillings to continue with our road infrastructure. Project is nene and single ebera na loan. Loan nti olokubanga kati ate kiddayo eno kituwa akazibu ne tudda mu interest repayment. Nti ensimbi zibera zewoleddwa nitwala akaseera okutandika projects zino zennyini. Kati waliwo obuzibu bwa compensation okuyira abantu abali mu area yegenda okukolebwamu oluguudo okubalirira abakkiriza abagaana abalemesa ng'ate yo loan twajeewula esigala ekola ki eyakulubinga nereeta amagoba. Kati wakasera project egenda okutandika nga amagoba agagiriko gennyini gasinga n'ensimbi ezeewolebwa okuba nti ekolebwa. Kati tunulyanga flyover eyo ojjukira bwe bagenda mu Parliament nga bagamba nti abaali balina okubo bwe bateeka workshop yaabwe ne machinery nti abantu okuteekawo obuteesi buli lunaku okucharginga ekyuma ekyakigenda okubanga kikola oluguudo naye nga basacharginga buli lunaku mu dollars naye nga abantu baganya okuwaayo ettaka okulabika nti baba compensatinga. Anekira nti abantu ebiseera ebisinga projects zino baz overhikinga emiwendo gyazo. Unity cost eyo compensatinga just omuntu omu naga nti wano kifo kino ojjukira ekyagenda mu kuzimba enguudo eno mu Ebunyoro. Abantu baava eno Kampala ne bagenda ne baga nti kano kaali ka ploti kange wano waali wange kitegeeza nti compensation eyo erwisaawo okulabika nti project etandika. Naye nga ate bannayuganda bennyini kyekyabirako ne gavumenti oga nti ebintu bigwerenga mu kooti ng'osigale nga obisana ne kooti eno ensimbi azikutwere mu kooti oba okkiriza oba tokkiriza project esigale ng'ekola ki ng'egenda maaso. Ne corruption yennyini obubbi obadde mu nteekateeka eno ey'entambuza n'enzimba y'enguudo nayo ndowooza etukoze si bulungi ebiseera ebisingira ddala nti project zitandikibwa ng'abantu bazifunamu ate abaagala okuziryako kitu kidogo kickback n'afuka kickback mpa wano kutuusa wano kutuusa eno ne awards zennyini eziweebwa mu bidding bw'otunda bidding process omuntu gwe bagenda okuwera ddala contract okukola oluguudo olwo ennyini naye nga ayise mu bantu bangi nnyo ekivaamu shodde waaka yagenda mu maaso okubanga akolebwa nti ogendawo n'aba projects eggulwawo president n'aggulawo oluguudo naye nga almost jibalutandikira ate lwabomoka lwagwamudda tukirabira ku lutindo olw'ejjinja nti bagenda project babagigulawo manguma yali nnungi nnyo eya dam naye waayitawo ennaku ntonya kati ate oluno twalugaddewo bagenda kuddamu balukole. Mr. Wabala boba ozeya ku point ejo yogeddeko especially nga delays especially the challenges tubadde twogerako wano
we have a government valuer. Government valuer ayina okuteekako nti aga nti plot gundi oba ziri 100 by 100. It is a government valuer ayina oga nti as a government valuer buli gundi plot en tujja gisasula let's say 2 million. Ate gwe tojavuwa eri ate you are not a valuer, you are not a what. Ate no ganti into your plot yange it is for 1 billion. So oja kwesanga nti there is a lot of corruption here. That's all omukulembeze wegwanga ade ku Heroes Day. Abade mukambo especially for these corrupt officials. That's why these days Mr. Wamala omukulembeze wegwanga ya guiding okola nti by the time nga bagenda kukola oluguudo especially kati bolabo oluguudo bola ku screens olwola bolo. Babadde bagenda maaso nti ne bavaayo ne bawa planning tugenda kuyita wano era abakungu abamu ministry bagenda maaso n'okukola ki bagola plot kwe wenyine oluguudo olugenda kuyita kyolanga omukulembeze gwanga this time yaga nti you have to keep the secrecy so that bwe tubanga tulangiridde olwaleero nti oluguudo olugenda kuyita wano elungu ja lugenda ebusega paka nateete era kijja kubeera kizibu nnyo omuntu okuzuukuka olwaleero naga nti agenze aguze plot ya so that nga ayagala bamu compensating kati jasanga somebody agenze aguze plot wali ku milioni 5 naye nga akimanyi nti oluguudo olugenda yita government value wanajira gamba plot yange ya milioni 5. So that's why there is a lot of corruption in this area. So government singateva especially in Rwanda search gambo which especially these challenges yakwesanga road infrastructure ifunya a lot of challenges. Another thing Mr. Wamala is about also challenge endale iriko kati nga enguudo ezibadde zikoleddwa Kasese. There is also a disaster. Some of the roads were washed away. Waliwo enguudo ezibadde bakola ojja kusanga nazo ziri washed away. So though there is a road fund that can manage such a thing that which is in place, but you find that era tuba ng'eggwanga libalidde mabega ate ojja kusanga nti these of course it's unprepared. A disaster comes and hits something and you find that it is very dangerous. Also, it is one of the challenges that is facing why there is the road infrastructure is being delayed. So this financial year client bongedde bunyo sente era baganti this one is hand in hand is going to be connected with the Ministry of Agriculture to promote the agriculture sector because we have seen nabo budget ya agriculture babongedde kaka sente almost now last time it was 1.1 trillion shillings. Now they have added some billions of shillings, so it is 1.3 trillion shillings. So that's already an addition. So once it works hand in hand, but when you boost agriculture and you leave the infrastructure, so that means you cannot do anything. Baba bagala okujja ebintu byabwe kuva mu byalo era bagala kutunda ebintu especially in urban areas and other things because waliwo akatale wano era tulina akatale ne mawanga agali neighborhood like South Sudan, Kenya ne Tanzania era bobanga toyina enguudo enungi era especially agriculture sector ebegenda wansi ngibere batwagerako last Thursday nga omukulembeze ku State of the Nation twagerako how performance ngeri omukulembeze ogwanga yabadde atugamba how he performed this year and what he is expecting in the next coming financial year. Kati singa agriculture performing bubi and the infrastructure nga nayo ojja kwesanga nti enguudo mbi, you find Mr. Wamala that it will be very hard of finding out that these two ministries, these two sectors can work hand in hand. So all of them has to work hand in hand. Abantu work until oluguudo luno lubi abalimi era Ministry ya works eno okujokola nti extending a hand kuba nabadde ntunulira allocations ezenjawulo naye nga ndaba nti disaster preparedness kuba kino tetujja kukirekayo nti botunidde omwaka guno wabaddewo bannaffe abe Bonambutye Bulambuli Gende Kasese nti enguudo zonna UNRA projects that yaina enkuba etonye nnyo omwaka guno neremesa yuno okuba nti ekola enguudo zaayo okusingira ddala zonna nezali ekozeeko ate nga road fund nayo ebadde hitingiddwa hardest yagambye ntegenda kuba this name kasente konna era mu mbali eno yonna egenda okubanga eggwako road fund yalemedde okuba nti eyambako okutambuza ebyentambula naddala okuzimbira ddala enguudo
mu districts ezisinga obungi tebaweereddwa akasente kano naye ng'ate nabadde tunida mu disaster preparedness OPM okutwaliza awamu yonna nga bweri minisita ekyeru bannaffe bahira lonek akasente babawadde buswazi nnyo okuba nti disaster era ojjukira nti babavumisa nti bo bennyini beba disaster. Of course Mr. Wamala, you could they are because ojja kwesanga nti budget je obusente bwaba butono era they try to because so nti they address some of the disasters that do occur, especially floods, kabale kasese, especially now you can see what is happening there, but they must be I don't know whether by now kuchusa chigambo prepared. They are not prepared because like last Kasese problem, they had to come to ask for a supplementary. You see disaster occurring in the locus is also a disaster, though ministry they have to work hand in hand, preparedness and agriculture baina kukolera wamu, but ojakwesanga they had to come to parliament bagara supplementary budget. So like what you said, that it is also a disaster in its own, but they have, but government kubanga a planning ebintu bwebityo. When you look at priority in that thing, kakati kubanga abo benyini babagamba nti it is an occurrence almost yearly. Baba bachimanyi nti it will happen, kijja kuddamu, the rains will come and wash away all your houses. Ne blowing ya mweyo nabye musimbyeko ku slope oku dala erigoni gajja kujja amazzi gabatwale, amataba gabatwale, n'abazimira dala mu ntoba zinga bakimanyi nti n'olutoba zitwa nnyini nabo gabatwaliremu. Kubanga olengedde nti omwaka guno almost Lake Victoria kyebadde egenda ng'ekola ebitundu ebisingira ddala obungi, kubanga ebintu bisatu bibadde mu kaseera akazibu aka covid. Mubaddemu nga tulina covid, nga tulina enzige, nga tulina n'amazzi agava mu nnyanja kyeyekola n'eryoka eddayo okulikiriminga part of it. Banka zayo zonna ezzemu okuba nti ekyankalanya buli kintu kyonna naye sirabye nnyo nsimbi z'amaanyi ziteekeddwa okulabika nti beerindirira ebintu nga bino ebiyinza okuddamu okugwa mu ggwanga erya Uganda. Disaster yongayo bannaffe Muso ekyeru babadde beeteekeddwa okuba nti baweebwa akasente kubanga ekizibu kirina mu corruption ndowooza. Of course resettlement gundi ze bazimbira abantu bali abakubwa amataba busamba tieno said mu Eastern Uganda Bunambutia then gundi bududa, especially amayimba gabazimba within a short time oja kulanga gatanso ku developing a crack. So that is the corruption and I was very happy Mr. Wamala Kalanto mukulembeze w'Uganda this time have deal, though obudde badde tusigazayo almost like no 2021 is not far era singa yali atandisa ku mwaka ogwasooka awo. This is Kisanja akuna Muteesa fourth year of his last Kisanja kati of course kati wavuddeyo kasubire nti this time these months agasigaddeyo this more almost less than a year. Omukulembeze w'eggwanga katingere wadde okola nti alwanisa obuli yake era institutions zino Lieutenant Kano Nakalema nga bwavudde naye okola nti alwanisa this corruption ebitongole bya government bino ebiriwo. But Mr. Wamala nyagala kuzaayo wali wogambye ku ministry disaster. Ministry ya disaster ekola hand in hand with the kino ekitongole Red Cross ekya metro entebereza y'obudde anti kakati nabo tebayina ekitule entebe era kibagamba nti this guno omwezi ogujja tusuubira era disaster prepared ino planning at times might be ebimu batera bituwa naye nga nebitatuukirira bajagamba nti omusana gugenda beerawo tugulina netagula ebintu bijafadde nabo beetaaga kasente. They are not facilitated, nabo batebereza butebereza nti ebintu byonna ebyaliyo simanyi windi shoko windi ani ebyali bipima windi ni windiani tebabilina nabo batunamutanga omusana gwase gutya leero eyinza okutonya Kampala basubira kutonya ne gwako okufa obufi njole batugamba nti kulaku bweruti egenda okutonya okukirako nsoka netulindira buli mwaka ati ekigenda okubeera mu ggwanga erya Uganda naye nga ate okugenda okutuukayo nga tewali kantu konna kale kusondowooza bateekeddwa okubanga nabo bateekateeka okulabika nti embeera eno babateekemu akasente kubanga kino kigenda hand in hand ne bannaffe abalimi bayinza okugamba nti omusana gugenda kwaka musige ojjukira baga nti musimbe ne basimba era abasinga ne bikalirayo era abamu ku bafa abalimi twabiteekayo era omusana ne gubyokya ne baga nti musiga abalimi mulindeeko okusimba akakuba akatonya ku katunaye tusuubira nti erinini eyinza okujja ate n'ebikola ki n'ebitwala naye nga nabo batebereza nti abantu bano beetaaga okubazimbira ladde entuufu batebereze ebintu nga tebiri
just kutebereza nga kibasoma kiri real basoma weather na environment nga tibajire ddala okuwa abantu banna Uganda abali mina ddala oba n'abantu abasula mu slum areas okusingira ddala nga kitekeddwa okuba bagamba nti tugenda kubajjayo we need resettlement abantu awalala baberenga ddala kiri ku science nga si kyakutereza nga kiri real kisomeddwa nekiteekateekebwa bulungi n'okubateekateeka obulungi kwakati buli kigwa bamulire kigwawo Red Cross nedduka ne walaba nti yakola appeal nega akasente katuweddeko twetaaga abantu bajje batukwatizeeko Red Cross nayo bambi gisaasire gisanze bunambutye yina misindwa kasese kiguddewo bagamba nti ekisera kituuka obuyambi bawa abantu abo ne bugwayo era kutwaza wa mustamalawo Red Cross almost yabadde ekola disaster work like the office of the president or office ya prime minister the Red Cross yabadde ekola kati this is where I would expect disaster at this time ingekizibu ekigudde kasese kya floods especially which took almost of the hospital and other infrastructure road infrastructure and other things. It is when we were expecting disaster to come in apart from going to see what is happening at the ground, Mr. Wamala. You go with something. I've seen abantu abatero wale somere where they put them for the time being. Ojakwesanga nti abalala bakyatekako zi blankets zaabo wagulu okulanga beebika. Enkube ekyatonya mbadde nsubira nti especially like okubagulia zitundubaalo okulanga zibayambako oba okuba buweema buno okulanga basulamu especially bwolabanga abamaje bwe bakozesa obwo at least kubayambako but I've seen people are still suffering era mbadde ndaba RDC abadda advising abantu abamwa nti since kati there is some relief abantu bayinza kuddayo ate tojaga nti abantu muddeyo wansi kubanga abantu yes tutya ekirwadde kya coronavirus but ogamba abantu esaawa zino tubaddeyo era oba singa amazi gakomawo era bajja kuba blaming a government nti whatever they advise them baleetedde abantu okufa because you remember last time abantu abaddayo buduuda era amazi gaddamu okuva mu lusozi waggulu era gaddamu ne gata abantu bangi so we don't want to see such a problem or a disaster happening a disaster ebadde etuseeko abantu bawonye era si kirungi kuddamu nti okuba advisinga so twagala kulaba this budget oba je basubira supplementary budget kubange betwogeddeko more supplementary budget is going to come we want to see that there is money for disaster to see that ministry is boosted era engineer Hilary Nek and his junior minister Musa Echweru to see that really they come out on the floor of parliament to speak for their ministry tubatunulira ensonga za accountability kubanga bitongole bingi nnyo ebivunanyizibwa kwa accountability okulabika obwerufu n'okuteeka nti ensimbi y'omusolo tegenda maaso nga etyobolebwa tulina auditor general kati auditor general abeera ne budget eyiyenga yeyeka naye tutunulira ate jailos ng'ekitongole justice law and order sector kati abo bonna ate bali mu accountability kati tunuulira office ya IGG nayo erina budget eyaayo ogende wa mukyala Major General Judith Nakalema naye alina Edith Nakalema naye alina budget eyiye naye bonna ate bali mu accountability kati awo ndowooza ate waliwo clash kubanga almost ekindowooza ekiremesa waliwo duplication waliwo president yali ayogeddeko okulabika nti maaja tetumanyi we kyakoma okumajinga ebitongole bino ebyenjawulo ebitongole ng'ebiri mu masannyalaze waliwo era simanyi waliwo distribution waliwo abagasima waliwo abagasoloza waliwo bagatambuza mu byalo naye nga byonna buli omu alina budget eyiye kati nze ntunulira nti kati mu kaseera kano nga twetaaga okulabika nti tukola priority mu kaseera kano aka budget eno egenda okujja nga ekyalimu akasandali kangi economy already tulwana okulabika nti tugizayo economy ne businesses okuzizza waggulu obutasinkinga obutabbira ndowooza kati ekyamaaji ate kyandikomyewo bali bamajize ebitongole ebyo ebisinga ddala obungi naye kati ne mu accountability muno batunulemu nnyo okugatta bino Edith Nakalema ali yekka akalisoleso wa government ali yekka auditor general ali yekka ate odonyamu babana ba police nabo bali bokka naye nga ate bakola ekintu kyekimu kubanga Edith Nakalema gwakwata ate amusindika mu police ate ne bamugjayo kuba alamusindika ate kibuli CID ne munonyerezaako ate ne bamugjayo ne bamutwala mu court kati olaba nti ate jailos ate evudde ku IGG amuvuddeko Nakalema anonyereza bibye
ate ne agigina yanonyereza byokka naye nga ate almost bwe mwalina budget they are playing the same role independent kandowooza awo ensonga ya maaja eya president okugatta ebitongole bino mujali badde tunulwamu nnyo mu mbalire eno nebeera nga egenda mu maaso okubanga etuukana n'omutindo okendeezaako ndowooza ku expenditure akasente kabeere nga kakuumwa nnyo okateeka mu bintu endowooza ebikulu ennyo okusinga naddala okuzza economy engulu. Tugende ndowooza ku agriculture. Agriculture bamwongeddemuko akasente almost by $1 trillion. Nendowooza tugenda kuba twegatta ku bantu bano akadde konna balinga abali mu anthems. Katugende maaso tubeegatteko ate tujja kudda twongere okubaganya ebirowoozo byaffe mpolampola katwegatte ku bannaffe abali ku Parliament y'eggwanga olunaku lwaleero. Almighty God, in your infinite wisdom and providential goodness, have appointed the offices of leaders and parliaments for the welfare of society and the just government of humanity. We beseech you to look upon with abundant favor these your servants, whom you have been pleased to call to the performance of such important trusts in this land. Let your blessing descend upon them here assembled, and grant that they may, as in your presence, treat and consider all matters that shall come under the deliberation in so just and faithful a manner as promote your honor and glory, and to advance the good of those whose interests you have committed to their church. Amen. Item 3 on the order paper, proclamation by the Right Honourable Speaker of Parliament of Uganda. It's the statutory instrument number 70 of 2020, proclamation of Parliament by the Honourable Speaker, Parliament of the Republic of Uganda. Whereas the President of the Republic of Uganda has indicated to the Speaker his wish to address Parliament and the nation on the national budget for the financial 2020-2021
under Article 1012 of the Constitution of Republic of Uganda and Rule 10.4a of the Rules of Procedure of the Parliament of Uganda. Cognizant of the fact that financial year 2019-2020 will end on the 30th day of June 2020, aware that it is expedient that the President addresses Parliament and the nation on the national budget for the financial year 2020-2021, now therefore, in exercise of the powers conferred upon the Speaker by Clause 2 of Article 95 of the Constitution, I hereby proclaim that Parliament shall sit at Parliament Buildings on the 11th day of June 2020 at 1400 hours to receive the Presidential Address on the national budget for the financial year 2020-2021, given under my hand at Parliament House, Kampala, 26th day of May 2020. Rebecca Kadaga, Speaker of the Parliament. Item 4 on the order paper, communication from the Chair. Honourable members, I have 3 pieces of communication. The first one is that on the 1st of June 2020, His Excellency the President wrote to me returning the Excise Duty Amendment Act 2020 and the Income Tax Amendment Act 2020 to consider Clause 2, which sought to amend Section 4 of the Income Tax Act. Clause 3D, which sought to introduce a new subsection 3A, Section 5 of the Income Tax Act on rental income for multiple buildings. He also returned Clause 3B and Clause 7AI of the Income Tax Amendment Bill on deductible incomes for purposes of determining tax on rental income for any person. In regard to the Excise Duty Amendment Bill, he has resubmitted Clause 2B, 2C, 2D, 2F, 2G, 2I, and 2K. They will accordingly be referred to the Commission on Finance, Planning and Economic Development for further perusal and report back. Honourable members, we have in the last few days suffered some mishaps in the region, namely the death of President Pierre Nkurunziza of Burundi, followed by the death of the Ambassador Onyanga Par, our ambassador at the Parliamentary mission in Geneva, and then the death of General Kasire Gwanga, which also took place during this period. Honourable members who remember that President Nkurunziza was our guest speaker at the 8th National Prayer Breakfast on the 8th October 2006 at Sheraton Hotel. On that occasion, the late President talked of a prophecy for his presidency and his work with Jesus. He said he was wounded in battle after God's message that would be head of state. He shared how God was with him after he was abandoned for dead by his fighters and spent 4 months in a river, but came out to be President of the Republic of Burundi. President Nkurunziza became the President of the National Council for the Defense of Democracy, otherwise known as the CNDD, on 28th August 2000, and presided over the movement as it moved towards political compromise with the government. He was later re-elected President of the CNDD, FDD, which is now a political party, in August 2004, and became the candidate in the forthcoming legislative and presidential elections. He came to victory with his party with a large majority of the popular vote. We convey our condolences not only to the people of Burundi, but the summit of the heads of state of the East African community, as he was our president within the community. Honourable members, Ambassador Christopher Onyang Apar has been ambassador in Geneva from 1996-2001. Ambassador Apar was ambassador of the Russian Federation and the 15 Commonwealth of Independent States of the former Soviet Union. In 2003, he was appointed ambassador of the Federal Republic of Germany, Austria, and the Vatican, resident in Berlin. From there, 2010, Ambassador Onyango was High Commissioner to the Federal Republic of Nigeria and the ECOWAS states. The country has lost a diplomat and great administrator whom many would like to emulate.
We also note the passing of General Kasirye, an army officer of the Uganda People's Defense Forces, who served the nation since 1972. He died at the beginning of this week. He was an interesting person, an environmentalist, and a lover of dogs and his gun. The late general once said that I like dogs to guard me because they can never betray me like people. I don't even trust my bodyguards more than my dogs. The late general had dreams of writing a book about his personal life, but he died before it could come true. So, honor members, I want us to rise and observe a moment of silence in honor of these three dignitaries. May their souls rest in eternal peace. Your Excellency, Mr. President, Excellency Vice President, Right Honourable General Ali, Acting Prime Minister and Leader of Government Business, Honour Ministers, the Leader of Opposition in Parliament, Honour Ministers of State, Dean of the Diplomatic Corps, Honour Members of Parliament, Head of the Public Service and Secretary to the Cabinet, the Chief of Defence Forces, Inspector General of Police, Commissioner General of Prisons, Governor Bank of Uganda, ladies and gentlemen, we welcome you to this budget presentation. I want to thank the President and the Minister of Finance for the work they have done to enable us to have this budget. You may recall that last week on Thursday, we convened for the opening of the session of Parliament, and His Excellency the President delivered the State of the Nation address. Today is a very important day in the Parliament calendar, and I welcome all of you to listen to the presentation of the approved budget for this financial year. At the global scene, the economic outlook of many nations is bleak, and some of the giant economies are in recession. Uganda's position is equally hard, as we have been afflicted by not only the COVID-19 pandemic, floods, locusts, and other disasters. For the economy to be resuscitated, therefore, calls for deliberate, elaborate fiscal and monetary policies, coupled with change of work style through digital transformation. In fulfillment of Article 155(1) of the Constitution, President calls to be prepared and laid before Parliament the proposed annual budget for financial 2021. This was done on his behalf by the Minister of Finance on the 23rd and 24th of April 2020. Thereafter, the annual budget was committed in accordance with Section 13 of the Public Finance Management Act 2015 and the rules of procedure to the Committee on Budget, and to each sector committee that part of the annual budget which falls within their jurisdiction. Significant note is that the budget preparation did not factor in some of the challenges and effects that may arise due to COVID-19, and technically it means that this budget may require realignment. Parliament received a proposal of that budget and considered the National Development Plan, Charter of Fiscal Responsibility, National Budget Framework Paper. I want to thank very much the committees of the House and the noble members for performing their constitutional obligation in spite of the COVID-19 pandemic and despite not being classified as an essential service. Indeed, many members had incidents where their cars and themselves were impounded for not having stickers, but members withstood until the work was done. Thank you. The Minister of Finance, Planning and Economic Development has complied with the provisions of Constitution, the Public Finance Management Act, and on your behalf, I will request the Minister to present to Parliament the budget and the nation the highlights of the approved budget for financial year 2020-2021. Later we shall have an opportunity through our committees to carry out oversight and make an assessment whether the intentions and projections outlined in the annual budget have been met or not. I believe that all the members and the nation anxiously waiting to hear what the Minister of Finance, Planning and Economic Development is presenting to the country. Let me therefore invite the Minister of Finance, Planning and Economic Development to present the budget. Honourable Minister, I invite you.
Item 5 on the order paper, presentation of the budget speech by the Minister of Finance, Planning and Economic Development on behalf of His Excellency the President of the Republic of Uganda. Madam Speaker, can I lower this so that I can be heard properly? Can I? Yes. Thank you. Yes, thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Uganda, Your Excellency, the Vice President, the Right Honorable Speaker of Parliament, the Right Honorable Deputy Speaker, His Lordship the Chief Justice, His Lordship the Deputy Chief Justice, the Right Honorable Prime Minister and Leader of Government Business, Right Honorable Deputy Prime Ministers, Madam Leader of the Opposition, Honorable Ministers and Members of Parliament, Members of the Blood Corps, distinguished guests, ladies and gentlemen. In accordance to Article 155, Part 1 of our Constitution and Section 13, Part 13 of the Public Finance Management Act 2015, the revenue and expenditure estimates for the financial year 2021 were approved by Parliament on the 24th of April this year. This statement, therefore, summarizes the economic policy underlying the budget estimates. It is with pleasure that I deliver this speech on behalf of His Excellency the President of Uganda. Madam Speaker, today we face unprecedented times. The global coronavirus pandemic has, without exception, impacted the lives and economic activity across the world. The pandemic has worsened the effects of climate change and the locust invasion that Uganda and the region had already been grappling with. Uganda has been reasonably successful in dealing with these emergencies. Allow me to commend His Excellency the President for his visionary leadership in the fight against these natural disasters and emergencies. Madam Speaker, these emergencies have adversely impacted on our economy. The livelihoods of many Ugandans have been negatively affected with declining household incomes and in some cases the loss of jobs and food insecurity. Economic activity has drastically declined with the reduced demand for agricultural produce, the disruption of input supplies to manufacturers, as well as disruption of micro, small and medium enterprises activities. Inflows of foreign direct investment and remittances of Ugandans in the diaspora have also declined. Madam Speaker, the crises we have recently faced cannot, however, distract us from our long-term development strategy. These emergencies indeed present several lessons and opportunities that we have drawn on to craft the economic stimulus and growth strategy, which I will elaborate today. These opportunities include the following. 1. The acceleration of our import substitution and export promotion strategy for a range of goods including medicines and other health products. The products of agro-industrialization and light manufacturers which Uganda can produce with a competitive advantage. 2.
digitalization of many aspects of socio-economic activity to improve efficiency and reduce costs. These can be applied through e-commerce, e-government, including teleconferencing, procurement, and the dispensation of justice, e-learning, robotic automation, artificial intelligence, cyber security, and cloud computing, and digital marketing in tourism. This permits to fast-track implementation of the fourth industrial revolution. 2. Strengthening the contingency planning to mitigate the impact of disasters and protect the most vulnerable persons. 4. Transforming informality into doing business to being formal. 5. Reform of urban transport to reduce congestion, starting with the greater Kampala metropolitan area and eventually regional cities. 6. Domestic tourism stimulation to encourage many Ugandan residents to explore local touristic destinations when income can allow. Madam Speaker, we shall therefore seize these opportunities and continue on our path to developing an integrated, self-sustaining economy as laid out in the NRM 10-point program. Uganda will also actively promote the development of African and global markets to enable access by Ugandan entrepreneurs. The NRM government shall therefore profitably add value to the range of agricultural products and minerals that Uganda is endowed with, as guided by His Excellency the President in the State of the Nation Address. We shall build a strong and durable economy addressing the 8 fundamental human needs, namely food, clothing, shelter, defense, human resource development, that is health and education, infrastructure, electricity, roads, rail, ICT, telecoms, and spirituality. These will establish a firm basis for service industries such as tourism, hospitality, that is hotels, bars, nightclubs, casinos, etc., as well as entertainment, concerts, sports, etc., to flourish. Madam Speaker and colleagues, the budget has therefore been based on the following theme: stimulating the economy to safeguard livelihoods, jobs, businesses, and industrial recovery. Madam Speaker, in my statement today, I will therefore do the following. 1. Take stock of progress in economic and social transformation that form the foundation for Uganda's resilience in the face of emergencies we have faced and will continue facing. 2. Present the economic stimulus and growth strategy. And 3. Present the financing framework underpinning the economic stimulus and growth strategy. Now, progress in economic and social transformation. Madam Speaker and colleagues, the NRM government has taken great strides to establish a strong foundation for economic and social transformation over the last 5 years during the implementation of the second National Development Plan, that is NDP2. The strong foundation we see today has built the resilience we can see in the face of emergencies that we have recently faced. I will highlight some of the achievements we have registered in this regard before spelling out the economic stimulus and growth strategy. The national output. Madam Speaker, the Uganda economy has continued to grow despite the effects of the recent emergencies we have faced. Uganda's GDP in the year 2019-20 is estimated to amount to shillings 138 trillion. The economy is estimated to grow at 3.1% this financial year ending 30th June 2020, slower than the average growth rate of 5.4% in the previous 4 years. Had it not been the emergencies we have faced in the last 6 months, the rate of economic growth would have been at least 6% per annum. The agricultural sector grew by 4.2%, up from 3.8% in the previous 4 years. However, industry grew by only 2.3% compared to an annual average of 7% in the previous 4 years. Services grew by 3.6% over the year compared to the annual average of 5.6% the previous 4 years.
These statistics demonstrate the effect of the recent emergencies that the country has faced. Despite the temporary shocks, the medium-term outlook of the economic growth is positive and will be stronger given the measures we intend to implement. Primary production, Madam Speaker, substantial progress has been made in primary production. The agriculture sector plays a central role in Uganda's economy, as we all know. It accounts for 45% of exports and employs 64% of all Ugandans and 72% of all youth. Thus, its importance in influencing household incomes. Primary production of commodities has increased significantly. Coffee production increased from 5.7 million 60 kg bags to 7 million bags between 2017 and 2019. Fish catches have grown from 391,000 metric tons to 561,000 metric tons between 2017 and 2019. This was largely as a result of the strict enforcement of fisheries regulations addressing challenges of poor quality fingerlings and limited access to feeds. A total of 13,800 acres of sugar cane have also been established at Atiaka Sugar Factory in northern Uganda, and more is planned when the Amuru project starts. Human capital development, Madam Speaker, the well-being of Ugandans has also improved significantly over the years. For instance, the literacy rate of Ugandans in 2018 increased to 74% of all adults compared to 72% in 2014. Maternal mortality have reduced to 336 per 100,000 births from 438 per 100,000 births in 2011. And under 5 children mortality has reduced to 64 per 1,000 births from 137 per 100 births in 2011. Access to safe water in rural areas today is at 69%, increasing from 65% in 2015. With 38,500 villages, representing 66% of total 58 villages in the country, have been provided with clean water. Access to safe water in urban areas stands at 79% compared to 77% in 2015, with the piped water main network increasing nature is beginning to talk. Access to safe water in urban areas stands at 79% compared to 77% in 2015, with the piped water main network increasing from 17,600 kilometers to 20,200 kilometers. Over 66,000 new customers were connected during the year, bringing the total number of connections to over 720,000. Rural sanitation coverage is at 79%, while sanitation in urban areas increased to 87%. Economic infrastructure. Power. Madam Speaker, we continue to make long strides in developing economic infrastructure. Witness this. Electricity generation capacity now stands at 1,254 megawatts, with the completion of the 42 megawatt Agago Achwa second, the 76 megawatt Kyambura, and the 5.9 megawatt Mbugutu power projects. The 183 megawatt Simba power project and its transmission lines were commissioned, and the 600 megawatt Karuma power project is 98% complete and is due for commissioning November this year. The Karuma Kawanda transmission line is also 82% complete.
Construction of Nyagaka 3 power project also resumed in May 2019. The electrification of industrial parks has also progressed with the commissioning of the Mukono and the Igang industrial parks substation. Under the rural electrification program, 14,820 kilometers of medium voltage power lines and 10,208 kilometers of low voltage distribution power lines have been constructed. Since we launched the free electricity connection policy in November 2018, 277,500 rural households have been connected. ekya COVID-19 naye nga omukulu abadde atandise bulungi abadde atuwa projections n'engeri eggwanga gye likozeemu mu bintu ebyenjawulo naye nga enkuba yo erabika nga eyitiridde nga bw'olengera ku Parliamentary y'eggwanga bali bweru mu tenti naye enkuba ndowooza tebaakoze enteekateeka nti yadde eyinza okutonya kulengera Minisita Isaac Musumba bagenda mu maaso kubanga bonna beetegula ekibabu ekyenkuba tujja kumudira mpolampola naye katugenda naffe tuwaako samale yaffe mpolampola mu byadde ayogedde agambe nti amasanyalaze badde bagezezzaako nnyo okuviira ddala mwaka guno gwonna okutambulira ddala nga bagezaako okusimba agambe nti n'amazzi mu byalo gongedde okuba nti beeyongerako agambe nti kati bw'otunulira mu kibuga Kampala basobodde okuconnectinga abantu emitwalo 72 connections ez'enjawulo ayinza okubeera muntu omu nga alina connections ez'enjawulo naye ng'ate bakoze connections ezo emitwalo 72 mu mwaka guno ogw'ebimbalira ogugenza maaso kubanga gugenda maaso kubanga gutuka ku nfundikira tugenda kwegatta ku Jeff Wadulo agenda maaso kuba nti kati ali set agenda maaso kutubuulira ye embalira agira batya Jeff bw'obanga oli set katugende maaso beregwe nawe ng'otubuulira fiiru eyo ey'embalira eno egenda maaso kubanga asoma olunaku olwaleero. Yes, owaye munyemu obuzibu mu ndowooza ne wano wendi naye nga ebimu byamisinzemu naye nga byempuliddemu nga ndaba okusoma kwa bajeti eya minisita egezaako okuteekenya kye bayita austerity measures kansuubiri byonna byayogerako ebikwatagana n'okusala ku ssente naddala wali west ndabye ebimu byabadde ayogerako ng'alinga agamba nti bwe tuba tu transforminze most of our work naddala nga tutadde ssente mu ICT bw'oba ogiraba ku budget yo wabanga nnyo naye ng'ate challenge nti kaakati almost olaba na wano kati we tuli empuliziganya nga tuyita mu byuma ebya kalimagezi is the most important investment now, especially after banga kigenda kulimitinga between industries. So nsubira nti nabawe ennongosereza yonna mu budget kya ICT kikulu of access okulaba nti abantu abatali kumpi kati nga naffe eno mu kibuga basobola okufuna empuliziganya y'ekikanga kino okusobola okusomesa abaana mpozi ekintu kya data nakyo mukiraba kintu kijja kubeera kikulu nnyo naye emirongooti naddala emirongooti egisobozesa okutwala empuliziganya mu bitundu by'eggwanga kiringanga new normal kati badde bayinomo nti yenkola egenda okubeerawo katempya kubanga ne bwolowooza ku kintu nga tourism
ebyobulamu kulaba nowakulenga ayogedde ku kintu kya promoting holistic tourism naye bakubiya amagezi okulaba nti gavumenti eyo bintu ebyafaayo Uganda ebitali bimu naye ng'abantu basobodde kutuukayo physically nesobodde okiraba ate nsobodde okusomesa abantu obuwangwa abuzi ebyo ebiri mu bitundu ebitali bimu mu ggwanga. So the whole restructure budget kigenda kubanga kyetaagisa kansubire nti okwogera wamu mu nkola kwatagana kubanga teketeredde katwegate ku Minister Kasaija agende maaso okubanga ate atuwa projections ne allocations nga twazikoze tujja kudira ate gye bujjako katonyo naye katwegate ku Minister ate okusooka Uganda Industrial Park Substation under rural electrification program 14,820 kilometers of medium voltage power lines and 10,208 kilometers of low voltage distribution power lines have been constructed. Since we launched the free electricity connection policy in November 2018, 277,500 rural households have been connected with the connect 3,000 rural annually. Transport. Madam Speaker, transport infrastructure has improved considerably with the stock of paved national road network today, total kilometers increasing from 4,300 kilometers in 2015. The meter gauge railway network is under rehabilitation. The railway currently facilitates transportation of 18,000 tons of cargo monthly and 2,000 passengers daily in order to support the congestion in Greater Kampala. In the air transport sector, 13 aerodromes have been rehabilitated countrywide, and the expansion of the Entebbe International and the construction of the Kabul International Airports are progressing as scheduled. Uganda Airlines is revived and will begin operation during the month of August 2019. Information and communication technology. Madam Speaker, ICT services have also performed well over the period. Internet users have increased from 7.5 million in 2016 to 11 million in March 2020. Total telephone subscriptions, of which mobile connections constitute 60%, increased from 21 million in 2016 to 28 million in January this year. The value of mobile money transactions increased from 3.4 trillion in 2016 to 7.2 trillion in March 2020. The national backbone infrastructure now covers 49 districts, 408 ministries, agencies and local governments, and 7 border posts. The monthly coverage unit cost of internet bandwidth for 1 megabyte per second on the backbone has reduced from $3 to $70. The 500-seat ICT Innovation Hub at Nakawa was also completed during the year. Furthermore, 122 ICT innovators were supported under the National ICT Initiative Program to develop e-solutions. Some of their software applications have been used for business continuity during the coronavirus lockdown. Posta Uganda launched community information centers in Kitgum, Kasese, Moroto, and Mubende to enhance provision of information on government services and programs. Posta Uganda also successfully implemented the international system 48 district post offices, enabling improvement in international and national operation of posts. Science, technology, and innovation. Madam Speaker,
In the science, technology, and innovation sector, core projects have two progress well. For example, the Machining, Manufacturing, and Industrial Skills Training Center at Namamve was commissioned in January 2020. The center will provide industrial skills training and apprenticeship and manufacture high-quality precision machine parts and accessories. Madam Speaker, the first phase of the construction of the Kira vehicle plant at Jinja Industrial Park is 50% complete, and the two Kayora electric buses have since been developed, and I have traveled in one of them. Assembled and tested under a testimony transfer project with China High-Tech Corporation. I speak what I have said and done. Governance. Madam Speaker, to improve urban security, phase 1 of the Safe City CCTV project has been rolled out in Kampala Metropolitan, Wakiso, Mukono, and Entebbe. Crime surveillance has also been enhanced with the deployment of LGUs across the country. UPF, Uganda Police Force, also conducted electronic profiling of guns, which will help to curb gun-related crime. Consequently, crime levels reduced by 9.8% from 238,746 cases reported in 2018 to now 215,204 cases in 2019. Madam Speaker, to increase access to justice, we have established a one-stop justice law and order sector centers, each consisting of a court and a police services, the Directorate of Public Prosecution, prison reception centers, probation and community services in 64 districts across the country. In addition, plea bargaining was instituted to decongest courts and improve the court efficiency. Consequently, cases aged over 3 years old have reduced from 24% in 2017 to 17% in 2019. Madam Speaker, to improve public service delivery, systems across government have been developed and integrated as follows. 1. The e-visa works permit system and the integrated border management system is now operational at 11 border posts and was extended to 17 Uganda missions abroad that can issue visas to intending visitors. Consequently, average monthly visa applications have increased from 4,500 applications in 2016 to 12,700 applications in 2019. Electronic passports have been integrated with National Identification and Registration Agency, registering leading a reduction in passport issuance from 10 working days in 2016 to 4 working days today. Business registration now takes 4 hours, and service Uganda centers have been established at 18 zone offices to eliminate bureaucracy and reduce cost of doing business. Madam Speaker, the fundamental progress in socio-economic transformation of Uganda that I have highlighted is the result of the NRM government's holistic development strategy. This socio-economic progress provides an underlying resilience to Uganda's economy, which has enabled us to withstand the temporary disruptions of the coronavirus pandemic, the locust invasion, and the effects of climate change. Economic stimulus and growth strategy. Madam Speaker, the economic stimulus and growth strategy that the NRM government will implement commencing the next financial year and in the medium term is aimed at achieving the following 3 key objectives. 1. Improving well-being of Ugandans. 2. Boosting economic transformation. And 3. Improving peace, security, and good governance. Madam Speaker, these objectives address the 3 most critical aspects of Uganda's society, namely the welfare, the people's welfare, the viability of farms and businesses, and the social economic ecosystem in which they exist, and is a
a major determinant of their future prospects. I will now detail interventions in each of them in turn. Improving well-being of Ugandans. Madam Speaker, in the pursuit of improving the well-being of Ugandans, government has identified interventions that address their welfare, namely 1. Food security and good nutrition. 2. Enhanced health care provision. 3. Ensuring universal access to water and sanitation. 4. Increasing social protection for the most vulnerable population. And 5. Transforming education delivery. I will now detail the specific measures to be implemented in each area. Food security and good nutrition. Madam Speaker, the coronavirus pandemic has brought to the fore the need to ensure adequate food security and nutrition. Food security and adequate nutrition is of paramount importance for healthy and productive life and is a major factor in health care as it reduces the burden of preventable diseases and malnutrition. It also contributes significantly to reduce maternal, neonatal, and child death. Uganda is blessed with adequate rainfall and arable land, as we can witness now, and arable land which provide the necessary conditions for agricultural production, adverse climatic conditions notwithstanding, as it has disrupted us here. The 14 products that have been identified by His Excellency the President will therefore be developed commercially. These products are maize, cassava, banana, beans, Irish potato, sweet potato, millet, sugar, cane, cattle, beef, and dairy, coffee, tea, cocoa, and fish. To reduce post-harvest losses, the construction of storage facilities of 42,000 metric tons capacity that commenced in Uganda, Isingiro, Amuru, Kalungu, and Nebi will continue. Madam Speaker, in order to improve nutrition, government will aggressively implement programs to ensure adequate sensitization and awareness of all Ugandans on the benefits out of good nutrition for their health and well-being. I would like to encourage all Ugandans to embrace healthy living through nutrition, wellness, and active living. All Ugandans should place due emphasis on physical and mental activity by exercising regularly and making healthy choices of food and by reading and writing. Enhanced health care provision. Madam Speaker, in order to promote health for all Ugandans, government will strengthen the health system. In this regard, health spending has been increased to ensure the recruitment of additional health workers and also provide for their welfare. In order to deal with the coronavirus pandemic and other similar epidemics that may occur in the future, government has prioritized the purchase of personal protective equipment and additional funding has been provided to increase intensive care beds at national and referral hospitals. Funding has also been availed to procure coronavirus test kits and other materials in order to curb the spread of the virus and ensure readiness for possible second wave of infection if they should occur. Government will enhance surveillance and decentralization management of the coronavirus in the country. Government will also support scientific research and innovation, especially in vaccine development. And we are very advanced on this vaccination development against coronavirus. Madam Speaker, further measures to strengthen health systems include the following. 1. Undertake mass sensitization and awareness on immunization, the use of mosquito nets to prevent malaria, HIV/AIDS prevention, and the prevention and management of non-communicable diseases. 2. Develop centers of excellence for delivery of specialized medical care
by completing the construction of the Uganda Heart Institute in Murago, establish centers for cancer treatment at regional Faro hospitals, and commission the regional hospital for pediatric surgery at Entebbe, and fast-track the construction of the international specialty hospitals of refugees at Roa to stop medical tourism. 3. Strengthen the supply chain for medicine and medical supplies to improve the availability of medicines and ensure accountability thereof. Many of these medicines will be manufactured here in Uganda and ensure health centers 3 are functional with health workers, desk medical equipment, supplies, and medicine. The total number of functioning health center 3s is now 1,327, and 41 health centers 2 are being upgraded to health centers 3 in the coming financial year. Enhancing access to safe water and sanitation and utilities. Madam Speaker, in order to ensure universal access to safe and clean water and improve sanitation, we will consolidate and build on achievements I reported earlier on by undertaking the following interventions, details of which are in the background to the budget. 1. Construct 9 gravity flow schemes, 40 solar-powered water supply systems, and drill 455 waterways. 2. Construct 30 water supply and sanitation systems. Develop bulk water transfer master plans and design for 15 water supply and sanitation systems. 3. Construct 15 small-scale solar power irrigation schemes and an additional 50 irrigation schemes in West Nile, Acholi, Ankole, Lango, Central Uganda sub-regions. 4. Intensify monitoring and forecasting of weather and water level, floods, and effectively disseminate information to guide the policy actions by stakeholders. And 5. Enforce environmental protection regulations for settlements in lake shores, river banks, wetlands, forests, and flood-prone areas. Colleagues, you know this is a real problem which we must handle squarely by preventing people from settling very close to the lake shores. You have seen what has happened in the recent past, and the river banks and wetlands and the forests and the flood-prone areas. Providing emergency social protection. Madam Speaker, Uganda's vulnerable population, including the elderly, require protection, more especially to address the aftermath of the recent emergencies. Government will therefore prioritize targeted support to the most vulnerable groups and those at higher risk of food insecurity, old age, and chronically ill. To this end, we do 1. Continue to provide relief aid in response to the coronavirus crisis and natural disasters such as the locust invasion and climate change crisis, that is floods and landslides. This will allow the rehabilitation of adversely affected schools, health units, water points, and other social infrastructure, and provide relief to the vulnerable household affected. An allocation of shillings 45 billion has been made toward this intervention for the time being. 2. Roll out the social assistance grant for the elderly, that is the SAGE, nationwide to persons aged 80 years and above, including the elderly aged 65 years in the piloted 15 districts. An allocation of 107 billion has been provided for this intervention in the new financial year. Transforming education delivery. Madam Speaker, education plays a central role in the development of the human capital. In order to improve the effectiveness in the delivery of education, government will prioritize the following actions. 1. Roll out the new educational curriculum, including early childhood development curriculum. 2.
expand access to vocational education and training, including international accreditation of business, technical, vocational education and training, BTV, institutions as centers of excellence. 3. Improve the quality of tertiary education institutions by ensuring their adequate staffing and increasing the emphasis of academic research. 4. Enhance teaching supervision using digital platforms in the inspection of schools through scaling up the integrated inspection system. And 5. Develop the provision of lessons through digital platforms such as TV, radios, and the internet to ensure continuous learning and implement the electronic delivery mode in validation and distribution of self-learning materials to learners, as it has been happening in the past, as you may know. Boosting economic transformation. Madam, to boost recovery and make progress with our economic transformation agenda. The economic stimulus and incomes and safeguard jobs. 2. Reignite business activity. 3. Provide tax relief to businesses. 4. Enhance economic infrastructure. And 5. Improve good governance and maintain security, law and order. The specific measures that government will implement are the following. 1. Restoring household incomes and safeguarding jobs. Madam Speaker, following the immediate adverse impact on household income and the jobs of the emergencies we have recently faced, interventions will be implemented to increase agricultural production to ensure national food security and expand regional food exports. This measure will also sustain the supply of inputs for agricultural processing. The restoration of demand for agricultural produce is the key to jumpstart this process. Safeguarding jobs and other non-farm incomes is also critical for the restoration of demand for agricultural products. These actions ultimately ensure the recovery of aggregate demand for domestic products while boosting incomes for the majority of the households, both rural and urban. The specific actions that will be implemented in this regard are the following. 1. Enhance the provision of improved agricultural inputs using NAD's e-voucher scheme to farmers and upscaling agricultural extension services to boost production of key agricultural commodities, for which an allocation of 300 billion has been made. 2. Create jobs for the vulnerable but able-bodied persons affected by coronavirus by expanding labor-intensive public works in urban and peri-urban areas, for which let me repeat this. Create jobs for vulnerable but able-bodied persons affected by coronavirus by expanding labor-intensive public works in urban and peri-urban areas, for which an allocation of shillings 130 billion has been made for the youth, please, especially around Kampala. 3. Provide rainwater harvesting technologies in rural communities, implementation of solar irrigation schemes, and investment in the construction of multi-purpose water reservoirs. 4. Roll out regional and community-based storage facilities to store and increase the agricultural products and reduce the post-harvest losses. 5. Provide seed capital to organize special interest groups under the Youth Fund, Women Entrepreneurship Fund, and the Myoga Talent Support Scheme, for which an allocation of 256 billion has been made. Reigniting business activity. Madam Speaker, micro, small, and medium enterprises are the backbone of Uganda's economy, representing an estimated 85% of private sector companies in regard to employment. The vast majority are operated by households and have also been extremely vulnerable to the recent emergencies, as they have low cash reserves and limited access to affordable investment finance.
This also applies to other manufacturing firms that have been unduly affected by the coronavirus crisis. Restoring the economic activity, therefore, enhances households' incomes, especially in the urban areas. Madam Speaker and colleagues, in order to improve the availability of investment finance and the cash flows of micro, small, and medium enterprises and other manufacturing firms, we will implement the following measures. 1. Provide credit through SACCOs and microfinance institutions to support micro and small-scale enterprises. I'm proposing an allocation of shillings 94 billion in the coming financial year. 2. Increase access to credit at Uganda Development Bank to offer low-interest financing to manufacturing, agribusiness, and other private sector firms, for which shillings 1,045 billion over the medium term has been planned, and it will be soon maturing. 3. Increase funding to Uganda Development Corporation for public-private partnerships investments to facilitate our import substitution and export promotion strategy, of which I have provided to start with 138 billion, but I want more there. 4. Provide for banks to restructure loans to their borrowers who are facing liquidity constraints and provide additional liquidity on a case-by-case basis as recently guided by the Bank of Uganda. 5. Reduce charges on mobile banking and mobile money transactions to improve efficiency, reduce person-to-person contact to prevent spread of the coronavirus, and finally, expedite the payment of arrears owed by government to private sector firms commencing July this year, for which I have provided 673 billion in order to address liquidity constraints faced by suppliers of government. Priority will be given to small and medium enterprises, cooperative societies, and contractors. Now, tax relief to businesses. Madam Speaker, in order to further address the short-term emergency liquidity requirements of businesses, boost their cash flows, and ensure business continuity, I propose the following tax relief measures, which I will in due course present to Parliament. 1. Defer payment of corporate income tax or presumptive tax for corporations and small, medium enterprises. I am deferring until September 2020 the payment of any corporate income tax and the presumptive tax due 1st April 2020 to 30 June 2020. Business people, I hope they should be clapped for this, because I know there are some businessmen even in Parliament. For tax compliant businesses, that is for tax compliant businesses with a turnover of less than 500 million per annum. Furthermore, no interest or penalties will accumulate on these amounts during this period. This is aimed to benefit companies and small and medium enterprises, especially in tourism, manufacturing, horticulture, and floriculture. The number of taxpayers benefiting from this measure, for whom corporate income tax is applicable, is 10,140, and the deferred tax is estimated to be shillings 0.1 billion. Who will be plowed back business. In addition, the number of taxpayers benefiting from 192 and the deferred 1.38 billion. All this money is meant to remain in the hands of these business people so that they don't cry about cash flows. 2. Deferred payment of pay as you earn by sectors affected. I'm deferring payment until September 2020 of payee due from the 1st of April 2020 to 30th June 2020 for tax compliance Uganda business
as a result of COVID-19 pandemic. No interest will accumulate on tax due during this period. An estimated 65.35 billion due for manufacturing and tourism sector is being deferred, which means it's being kept with the ongoing businesses. 4 billion shillings. 3. Waive interest arrears. I'm waiving interest and penalties on tax arrears accumulated before the 1st of July 2020 to lessen the tax liability of businesses who voluntarily comply with their tax obligations. The expected tax relief as a result is estimated to be 50 billion. 4. Provide for tax deductibility of donations for the coronavirus purpose. And I want to use this opportunity to thank all of you, and even non-Ugandans, for the fight against enemy coronavirus. I am allowing the value of the donations of the private sector has made towards the coronavirus response. You can deduct that one from your income. 5. Expedite payment of outstanding VAT refunds. The Uganda Saija chagenda maso kubanga atumira muko ngiri batabisenga batema kino bakiwadde kiri bakiwadde ki nayenga katono nnyo kubyasoso kubanga ayogedde nti obyobulimi byongeddwamu okuba nti byongeramuko akasente ayogedde ku NADS ayogedde ku voucher skills ezo ezigenda okubanga zikozesebwa ataddemu obuwumbi 300 okulabika nti batumbula ebyobulimi ayogedde n'agamba nti abantu abali vulnerable nayenga bakyalinamuko sente akagenda okubanga batekebwamu naddala eri abavubuka bataddewo obuwumbi 1,300 kulabika nti batumbula ebyobulimi ayogedde ku seed capital ezo zibeera nsimbi ezigenda okubanga ziweebwa abavubuka youth capital youth venture fund eyo abagenda jongera mwaka sente agambe nti bagitekedde obuwumbi 256 okubanga zibiweebwayo nga president bayogera ku mulundi guli oba sabiti ewedde bali ayogerako eri eggwanga agambe nti bank eyo eya Uganda Development Bank etereddwamu akasente ako akawumbi kalamba mu obukadde 4 akawumbi kalamba mu obuwumbi 4 obuse akasekamu mu obuwumbi 4 ogenda maaso okuba nti eyambako abantu bagenda kugenda maaso bewuleyo akasente ku magoba amatonotono okulabika nti benyulula oba bebulula okuba gye babadde basinkingidde oba gye babadde bebbise mu biseera bino ebya coronavirus agambe nti mobile money banafa bakola ku mobile money balina enteekateeka gye bagenda okubanga bateekako okubaleka nti babakendeezako ku musolo okulabika nti ba improvinga era agambe ku kyamagoba n'amabanja banka enkulu banka ez'ebyobusuubuzi zagenda maaso okubanga gawula abantu agambe kijja kubeera 1-on-1 nti banka eno eyakamasho jja kwogera ne customer waayo oba client yagenda maaso okuba nti bamuwola okulabika nti bamuyambako okulabika nti yeteekateeka n'okuba nti yebulula mponampona Moses obadde owulira okwogera kwa minisita n'ebintu bingi byagenze maaso okubanga ayogerako naga nti omwaka guno ogenda okubanga gugwako ogw'ebyensimbi Uganda etuuse ku bintu bingi ayogedde ku bus ezakayula ayogedde ku Kira Motors naga nti bongedde okuleka nti bayunga basi n'ebyentambula okuba nti byongera ku improve gwe analysis yoyinza kugisaawa kwogera kwa minister sofa ng'ebima tebina bakuleka nti okwogera ku kutandikanyizibwamuko federa ku ntandikwa ate tubadde tukyeyongerayo ate ebyuma ne bikyakana namuko naye oyinza tuwa ku feel ku kyobadde owuliddeko sofa pale twakakomako era okutwaliza wa Mr. Wamala accountability already abadagi wadde performance ya last financial year era bwe budget je tugenda mukati ya abadda kyasoma era eyo tetujja genda nnyo kubanga bwe tubadde tutandika ko program era twabyogeddeko ebisinga era kyogeddeko mu transport ekayola bus era twagala kulaba bus esinga kawo kubanga nalabyeko 2 era kyali ntandikwa naye kutwaliza wa tugenda kulaba nga government egenda ministry agenda nga efulumya bus esingawo era Mr. Wamala in a nutshell nyiza ganti
budget eno ya muntu wa wansi kutwaliza wa muwendaba especially to revamp the economy of Uganda as far as coronavirus is concerned. Okutwaliza wa mundaba nga trying okulanga addressing problems oba ebizibu nebireetedwako coronavirus. Omuntu wa wansi ndaba nga especially nga obuwumbi 94 94 billion shillings ezaganja atadde mu credit circles. Abantu bangi abalina zi credit circles era kati bagenda kubanga biwolako obusente buno kulanga bazzaako business zaabwe era na zino zonna ezatadde mu Uganda Development Bank 1.4 trillion shillings era nazo zijja kubanga ziyambako abantu okulanga balwanisa bazzaako egundi business zaabwe zibadde zonoonese era ndabyeko wali abakadde era bongeddemu akasente kansuubire kati abadde bafuna emitwalo 2.5 era emitwalo 2.5 egyo twaza musoba mala ziliko n'omusolo emitwalo ojja kumaliza nga wako muzeeyiwo oba muzeeyi wange wake wetuva ajja kubanga at least afunako nga emitwalo 15 kubanga bongeddemu akasente ako. This is an improvement as far as the kubanga badde bakola bubi ennyo emitwalo 2 ekitundu zibadde sente ntono okutwaliza Mr. Wamala. Then 623 billion shillings for local investors. But local investors especially kutwaliza msawamba abadde babonabona era kati this money which has been put aside to boost their business kubanga abasinga bona abadde bakoze eki babadde bagaddewo business zaabwe era ne waivers zino ezikoleddwa era kiraga nti omukulembeze w'eggwanga okusinziira na state of the nation gye yakola last Thursday okola nti to revamp the economy era okola nti emisolo eno egiddwako era badimanye nti bagenda kujjako omwaka mulamba naye nga by June era waliwo okwakuliza obulano Minister of Finance wadakyasoma budget bwataddeko tubajaga nti waiver gye bagitalewo ngenda ku benefiting buli muntu yenna era again waliwo akakwakulizo kataddeko abadde compliant bw'obadde osasula naye nga bw'obadde olina areas URA kubanja era wano I think nga salt media wano fe tuli ku list number 1 I think wano fwe ebyo twafunako na award ya Uganda Revenue Authority as far as payment of taxes concerned. So these are the examples of obadde compliant you are going to be part of this part and parcel of this. Minister Lapkatire yateka tudde tuongera okumwegattako agende maaso abeerenga wa projections ne allocations ezakoleddwa mu mbalirine ya 2020 2021 katugadde ku minister tuwulira ate byagenda maaso kubanga alambika eri eggwanga. Has not spread in the rural areas. The single most significant reason is vigilance by the councils and even the wananchi. At least I can speak for my constituents. No person can go there and stay there for a night without the chairman LC1 going. And he will question him or question her where he is or she is coming from. And if he's taken by the chairman to the nearest health center for safe custody. Complete the rollout of the Safe City CTV project in Ujinja, Rugazi, Kayunga, Njeru, Guru, and Masaka, and ensure its effective utilization in monitoring crime and responding to distress calls. 3. Improve border control through phased implementation of border point automation in order to control illegal entry, improve compliance with immigration laws, and ensure. I think yesterday. The capacity of into their communities. Madam Speaker and colleagues, in order to ensure the defense of the country, government will further strengthen the capacity of Uganda People's Defense Forces and enhance the effectiveness of the intelligence apparatus. Access to justice. Madam Speaker, to improve access to justice, the following interventions will be undertaken. 1. Construct an additions across the country. 2. Implement the electronic case management system in the judiciary to increase efficiency
of management. 3. The concentrate services for government analytical laboratories and business registration services to regional centers in Arua, Fort Portal, Gugu, Mbale, Mbarara, and Moroto. 4. Build the capacity of local council courts in education in order to decongest courts of petty cases and increase access to justice. To date, 38,000 local council courts officials have been already trained, and 8,000 in this country. Case back demand for the position. Madam provide the functioning, operation, and administration and administrative of these important appellate courts of law. I was there recently to inspect it. Therefore, look for enhancements in service. Madam Speaker, to achieve better public service delivery, the following actions will be undertaken. 1. Integrate systems and implement centers to allow the public to access the related services. Develop the public investment management system policy to strengthen the sector coordination in project identification, preparation, implementation, ex post evaluation, define roles and responsibilities of project stakeholders, and enhance project management and institute a culture of maintenance of public assets. 3. Implement e-government procurement across all ministries, departments, agencies, and local government, and monitor government contracts and procurement and reduce cost of doing business. 4. Enhance telecom conference facilities and contacts in additional costs in terms of the operationalization of the leadership code tribunal to ensure that the leadership code of conduct is effectively enforced among all leaders and in order to address the challenges of corruption. The Matia Kasaija agenda maaso kubanga kwatiddeko omukulembeze w'eggwanga okulambika ensonga ez'enjawulo ne network egenze maaso kubanga nitimawa ndowooza enkuba etonnyo mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga ebintu bivaako ate bwe biddako tujja kugenda butyo mpolampola naye nga minisita tuwuliddemu kati wabadde akyayogera agambye nti gavumenti erina enteekateeka okugenda maaso okuwonyisa CCTV cameras kulabika nti bakwata ku bumenyi bw'omisango agambye agenda kumalako bagenda kumalako ebitundu eno eby'obuvanjuba mu bitundu ebya ogenda maaso kubanga tutumanya Jeff katugate kato ogende maaso nawo tubulire enteekateeka yonna obadde owulire ebimu nga bibadde bikutukako naye tetujja kuwuliziganya bwe tutefiireyo eya budget tugende maaso naawo neyaziza ekintu ekikulu kirungi nnyo era kirazemu nti a reflection mu responding to COVID. Naddala businesses affected. Naddala mbadde njala kwogera ku kintu kya deferment ne waiver mpulidde
nti waiver. Deferment kitegeeza nti tebajja zikusaba leero naye ng'era olina ozisasula. Kagamba aba bakuwaddemu akabanga osobole okuba nti ssente ze wandibadde owa gavumenti ng'ezo za pay as you earn. Bwe bagamba nti deferment tekitegeeza nti bazikusonyiye, kiba kitegeeza nti bazipushinze mu maaso naye nga ekiseera kijja kutuuka osobole okuzisasula. So temweyibaala ne mulowooza nti ebiseera bwe binaaba bizze mu nteeko ekyo ekya pay as you earn kuba mu kiwonye. Ndabye nnyo era okusemba essira ku point eya ICT era bw'obanga olabye mu budget appropriation bill gye twalaba ku luli mulimuko akasente akayongezebwamu okuva ku biliyoni 36 okutuuka ku 162. So ndowooza covid n'engeri ejazeemu ebintu bingi nti covid bwe yayingirawo kati engeri y'okutambuza emirimu gya gavumenti era ndowooza mulaba budget eya leero esomeddwa era nga yeeyambisa ebyakalimagezi, mulaba state of the national address n'endala. Mpozi ekirala kyendabyeko gavumenti ate kyekomyewo ku mujjukiro twalina olwa mobile money nga tuga nti twali twagala okupromotinga digital inclusion naye oba oli awo covid ate naye atuyambiddeyo. Tulinga abalaba ate gavumenti ekomyewo ng'eyagala ejje naddala omusolo oguli ku waggulu w'okusindika ssente, balinga abagamba nti ku luno bagenda gujjawo basobole okulwanyisa dde nga abantu tebakwata ssente. Mukimanyi nti ssente zitambula mikono mingi, tomanyi wa we zivudde ne wa we zigenda. So bw'okibanga bakikoze bwe batyo naye ate mpozi n'okulaba nti abantu abangi abasinga bafuna empuliziganya ku mikutu egy'essimu basobole okuba nti bafuna ssente nga bakozesa mobile money. Ekyo kiyinza okuyambako. Ekyo ekya stimulus package okufokasinga ku SMEs eyo 1.9 billion ezagambye kirungi. Okusakooza emyoga biki byebafokasinzeeko nnyo okulaba nga abantu naddala abo be mwalaba abasinga okufokasingibwako okufuna emmere mu biseera bya covid. Kirungi nnyo, kiba kituyamba abantu abo kuba abasinga kati emirimu gyaggwawo, abasinga baba landlord baagala basasule ssente naye abadde takola landlord ayagala naye ssente bamubanja mu banka balina looni. So gavumenti awo eba ekoze kirungi okuprotectinga naddala informal sector kuba be basinga ebitundu nga 7.5 ku minisita atagende maaso tubireka bitireddemu ate ku parliament tujja kuddirako gye bujjakaawo ebirowoozo katugate ku minisita Kasayija nga agenda maaso ate okulambika ensonga zino. By implementing a digital collection solution as well as gazette rental income tax chargeable in different geographic areas for taxpayers who do not voluntarily declare their rental income. Please declare voluntarily your rental income. 4. Gazette VAT withholding agents with applicable VAT rates of 6% and provide for penalties for failure to withhold. 5. I don't want to go to penalties. No, I want you to do it voluntarily and with a smile, with a like, so that the country can go ahead. Roll out the use of electronic fiscal devices, which are cash registers interconnected to the Uganda Revenue Authority to improve record keeping and tax compliance. Madam Speaker, the modest adjustment to tax rates that have been made include the excise duty rate on fuel and adjustments to improve competitiveness in the region,
support compliance, remove ambiguities in the legislations, as well as close loopholes that may lead to revenue leakage. In order to promote import substitution and the development of local industries, we have increased import duties on goods that are produced or can be produced locally. The import duty on agricultural products has been increased to 60% and other products to 35%. Hitherto, we have been importing refined industrial sugar, yet we are a surplus producer of sugar. We have agreed with the sugar manufacturers to produce refined industrial sugar locally, and we shall protect them from imports. Madam Speaker, in order to support agriculture, VAT on supply of agricultural equipment will be exempted. The supply of processed milk will also be VAT exempt to enhance the price competitiveness of milk produced in Uganda. In order to respond effectively to the COVID-19 pandemic, taxes on supplies for diagnostic, prevention, treatment, and management of pandemics, and health hazards will be exempted from custom duties. Public debt financing now. Those of you who are worried about the debt. Madam Speaker, the total debt as at December 2019 amounted to $13.3 billion, with the external debt accounting for $8.59 billion, or 64%, while domestic debt amounted to $4.74 billion, or 35.6% of total debt stock. Madam Speaker, government's approach to public debt financing is elaborated in the medium-term debt strategy for the 5-year period commencing next financial year. We shall make available that strategy, and it is on the website. If you check on the website, it is there. The strategy seeks to contract only affordable external debt in preference to domestic debt. The approach to reduce domestic debt is in preference to external debt is intended to lower the cost of interest payment to 2.2% of GDP compared to 2.6% of GDP if we continue borrowing significantly from domestic resources. Madam Speaker, to ensure that public debt remains sustainable, we will implement the domestic revenue mobilization strategy to increase government's capacity to finance programs, and I've said that one already, with less reliance on domestic and external borrowing. I hate borrowing. I don't want to do it, but I'm forced to do it because the revenue that I'm collecting is not sufficient to enable me to cover all the demands Uganda has put on the Ministry of Finance. This is the Economy Minister for borrowing. In response to coronavirus crisis, government has commenced negotiation with some creditors for debt relief. This will free resources to finance interventions in the fight against the pandemic. Resource envelope and allocation for financial year 2021. Madam Speaker, the resource envelope for financial year 2021 totals to 45,493.7 billion, of which domestic resource amount to 25,585.6 billion. Domestic financing amounts to 3,560.3 billion, while external financing consists of project support of 9,515.3mi billion, and the general budget support is 2,906.7 billion. Domestic financing amounts to shillings 7,486.1 billion, and appropriation in aid is 215.6 billion. Madam Speaker, total expenditure amounts to shillings 37,792 billion, of which the current expenditure is 19,6
707.8 billion, and the development expenditure is 18,004.2 billion. Sector allocations can be found in the budget as approved by Parliament. In conclusion, Madam, Uganda economic outlook is positive. I can repeat the other thing, you remember? Yeah, I can repeat it. The coronavirus pandemic has helped us to once again demonstrate the economic capacity and the vast opportunity that our country has. The budget for financial year we are talking about will support the economy to fully recover, harness the potential that we have, and get back to our progressive journey of double-digit GDP growth rate. I will repeat. The budget for this financial we are talking about, 2021, will support the economy to fully recover, harness the potential that we have, and get back our progressive journey to double-digit GDP growth rate. The focus of the budget for next financial year places kyagenda maaso kubanga minister abadde ateekateeka okubanga amaliriza embalirira gy'abadde asoma n'agamba nti ensimbi ezisinga agamba zigenda mu kyebayita recurrent expenditure. Recurrent expenditure kitegeeza ensimbi ezigenda okugenda kusasula misaala, allowances z'abantu, naga nti ensimbi ezisinga we zigenda okubanga zitambulira, naye naga nti development expenditure oba ensimbi ezigenda okuteekebwa mu bintu ebyenkulaakulana agambye zigenda kubeeranga ntonotono, tezijja kuba bw'osinziira ku mbalirira eno. Agambye nti abantu bangi nnyo ababanja eggwanga erya Uganda oba gavumenti eya Uganda kyebayita domestic areas, ensimbi ezigenda okubanga zikwatibwa zisasule abantu bano. Waliwo ekikulu kyabadde agamba nti kyagambye nti peyi bamudifarinze. Defaring kitegeeza nti togenda kubanga osasula kati. Oyagambye nti bagenda kusindika ensimbi zino pay as you earn, oba omusolo ogugiba ku musaala gobeera ofuna ensimbi buli gyobeera oyingiza akasente ako akagibwako. Bagambye nti bakadifarinze, bannayuganda abasinga mugenda kubanga musasula mu September. Tekitegeeza nti ate zino ze mubadde mutasasula wano temujja zisasula. Defaring eyo egenda ensimbi zino zasindikiddwa mu maaso ate zijja kugenda mu maaso okubanga zisasulibwa. Agambye nti ano the public debt ne ensimbi ezibanjibwa muno bakita bate public debt ebbanja eryawulibwa eggwanga erya Uganda nga ligenda maaso lirina okubanga lisasulwa. Kati ku Jeff yatubulire. Jeff adde okyagenda maaso ng'otubulira stimulus package eyateekeddwa mu UDB gwe ogiraba otya egenda kubanga ebululeta eggwanga erya Uganda, kubanga minisita agambye nti COVID-19 agenda kubanga alaga nti embalirira negenda kuteeka mu full recovery. Golaba waliwo enteekateeka ya full recovery eggwanga okuddayo kulaka tutambula twa n'ekonomi okubeera nga eri afloat nga bwe twali tutambula mu kaseera kali nga tutamba kufuna kirwadde kya COVID-19. Golaba otya ebyenfuna era biwaliddewa post COVID era ogiraba otya nga tunulidde embalirira eno kuba tumanyi wagenda kubanga gwerayo? Of course, kiba kirungi minister oba president by extension obutamumanyi is a positive communication message. Naye ng'ate mbanjagala abeere honest. COVID first of all tetumanyi ddi we kinaakoma. Restrictions zokka ezibaddewo kasookedde COVID onaatandika, ebintu bingi nnyo tulabye nga tebisobodde kwa. Tunulira naddala sector eya tourism ebadde leeta ssente almost about eyo tesobodde kubeerawo newankubadde nga bagiclassifyinganga nga into ekya pleasure, naye nga basinga abadde batuleetera ssente okuva tetumanyi when airports will be open so that people can start coming in freely nga standard operating procedures za COVID. So ekyo bw'oba okigasse ne domestic areas eza 7.4 trillion ng'ate ne sente URA ezebalecting ng'olaba nga tebasobodde
sikiwa nti sente zino zijja kuva mu bantu abadde batakola. So stimulus package kirungi, yes, batunulidde mu bintu ng'ebyo manufacturing, tourism n'ebirala. So that 1.4 trillion katusuubire nti zijja genda mu bintu ebyo ebibadde biremesa oba covid byetuyambye okuzuula nti bulijjo tubadde tukikola bwe tuti, naye ku luno katwetegeke mu ngeri eno tusobole abantu abo abakoseddwa ekirwadde kino badda back onto their feet basobole okuweereza eggwanga, gavumenti esobole okubajja mu musolo. So it is positive communication, naye nga tulina okutwala ebigambo bya minisita with criticism nti it is not going to be business as usual. Naddala bwe batandika oba bwe beeyongera okuspendinga ssente mu bintu ebitazza ssente endala mangu, kisobole okuyamba economy okudda ku bigere. Ekintu kya public debt kintu kikulu. By the way, si buli gavumenti yonna oba economy yonna bwe nasobola ennyingi nti kibi, kubanga waliwo amawanga agaakula edda nga Japan bo balinganga mu 160% debt to GDP, nti sente ze babanja nga eggwanga ziringa ebitundu 16 ku sente ze bafulumya mu nnono yaabwe. Naye enkwata ya sente zino bwe ziba zizze zisinga kukola ki? Amabanja agasinga getufuna ga muwendo ga waggulu, ate agasinga ennaku zino nga bwemanyi biva China tulina ogyegendereza nnyo engeri gyewolamu, kubanga mulimu n'okuwamba ebintu mawanga, ndowooza mulaba kyekiri e Zambia, Ethiopia, Kenya nayo bonna bali omukyala Speaker Rebecca Ntwala Kadaga aliko okulambika kwalambika, tujja kuddira gye bujja kuba tunnyo twongere naffe okubaganya ebirowoozo, naye katusooke tuddayo ate mu Parliamentary y'eggwanga. Honour members, you will recall that on 2nd June 2020, the House amended rules of procedure to provide for a virtual parliament. The House, amongst others, was expanded beyond the physical presence of members in the chamber of parliament to include virtual presence via designated digital platform. Consequently, by the powers vested in the Speaker, under Rule 8.1 of the Rules of Procedure, I have designated a virtual chair of state for the President in the House for purposes of delivering to Parliament an address on the national budget for the financial year 2020-21 as provided for under Article 101(2) of our Constitution. I also wish to remind the honourable members that as per Rule 236A of our Rules of Procedure,
all parliamentary processes online, and members who are actually present in the House will be treated under the rules of procedure. Therefore, in accordance with Rule 10 of our rules of procedure, the House shall be called to order and stand in silence when the President enters or leaves the House. The President shall be heard in silence. The address of the President shall not be followed by any comment or question, and he will not also participate in the proceedings of the House in any way. So I now invite His Excellency the President to make his remarks about the budget. Your Excellency. Your Excellency the Vice President, the Right Honorable Speaker of Parliament, His Lordship the Chief Justice, the Right Honorable Prime Minister, Honorable Ministers, Honorable Members of Parliament, the Leader of the Opposition, members of the Diplomatic Corps, and all the invited guests and the Ugandans who are listening. First of all, I want to extend condolences to the people of Burundi on the death of His Excellency Pierre Nkurunziza. Secondly, I want to extend condolences to Ugandans on the death of Ambassador Apar and Major General Kasirye Gwanga. May their souls rest in eternal peace. I want to thank the Minister of Finance for presenting the budget. You all heard what he had to say. However, before I talk about the budget, I must repeat the most important point of the moment. And that is the Proverbs I told the people the other day. The Runyankore one, or first of all the Uganda one. Nantaburirwa yasabana na bwabumba. Somebody who could not be advised was told that please, you cannot make a boat out of clay. If you want to make a boat, you use wood. And you don't only use wood, you use wood of a certain type. But he could not listen. He said he could make a boat out of clay. So he went in the lake and he drowned there. Nantaburirwa yasabara na bwabumba. The other proverb says, Omuzira atekengera awangula lumu. A brave man who is not careful only wins one battle, because after that he's killed and there's no other battle to win. Omuzira atekengera awangula lumu. Those are Uganda proverbs. Then there is the Nyankore one, which says, Amagara gachira magana, which means life is more important than wealth. All these are proverbs of your people. So, some days ago I was getting worried because I saw people in Kampala moving around carelessly, moving in big groups, talking, shouting.
no masks. Then the other day on Heroes Day, I really told you what I thought. That if you are disappointed that we don't have enough dead bodies like the other countries, you will get them if you don't listen. You'll find that we shall have teams of people putting on white, burying people like we have seen in other countries. Those groups are also there. They are arranged to bury people quickly because nobody can touch them. If you die from corona, nobody will touch you except the ones putting on those protective cover. So please, we cannot go on begging people to leave. Okwegayirira omuntu nti munange tofa. This is not how we run a country. Mature people, we tell you that this is a danger. You have seen people dying in other parts of the world, and we go on police. What is the police for? It should be not police to enforce this. It should be yourselves. I'm very happy with the LOCs. LOCs in the villages are enforcing that, as the Honourable Minister said. But all of us should enforce this on ourselves without having to bother the police to what we have just told you. Number one, don't get near me. Social distance. Number two, masks. The government masks, I think they started yesterday distributing them. The acting Prime Minister launched the program, and they will be distributed to everybody. So number two, put on the masks. Number three, clean the surfaces like this one here where we are speaking. Clean them with the disinfectants. Number four, don't touch yourself in the eyes, in the nose, in the mouth with unwashed hands. And because of that, actually we are bringing it down. We are winning this war. If only people could listen. The total figure of the people who are positive in Uganda up to yesterday, 10th of June, is 679. All. But this 679 include some people whom one of the laboratories classified as positive when they were not. There were some people who were classified as positive when they were not by the laboratory at Makerere, because there was some carelessness. They had very few people. Only three people working there, and I think they got tired and they started not cleaning. I don't know what they do, but not doing things properly. And some samples, which the Minister of Health should clarify, maybe tomorrow or the day after, were classified as positive when they were not. But it was quickly discovered, and fresh tests were done, and the facts came out. So this I don't know whether this 679 includes those or not, but Minister of Finance will clarify. The Minister of Health will clarify. So these
679 are all. This is after we have tested 143,000 people. So we are winning this war against this virus. And I was looking at the figures of the last few days. Like, for instance, from the population. On 8th June, we had only 6 who were positive out of 918 who were tested. On 9th June, we had only 4 out of 1,384. Yesterday on the 10th, we had 8 out of 1,053. Now that is the population. But even on the side of the drivers, like on 5th June, we had 0. The drivers, Ugandan drivers who are coming back. On June 6th, we had 7. On June 7th, we had 5. On June 8th, we had 5. On June 9th, we had 4. Yesterday, we had 6. So we are really winning this war, if everybody listens. Because the drivers at one time, for instance, on May 30th, there were 49 who proved positive. Then there was another day when there were 20. Then earlier on, 28th, there was a day when there were 22. Then on May 26th, there were 23. But because these had gathered at the border in South Sudan, they had piled there. When I spoke to His Excellency the President, Salva Kiir, he opened for them. They came, they were big because they had been piling there. But as you can see, the numbers are reducing now. So please, let's be serious and ensure that we defeat this small enemy. Small, but very dangerous. Yesterday when we were having Heroes Day here, Haji Sedunga of the Veterans Association spoke very well in our local language, in Uganda. He said, Obulwadde tibulina magulu. The virus has no legs. It doesn't move. It is moved by the people with legs. And who are the people with legs? It is ourselves. You are the one who is carrying the virus from here to there. And if you don't carry it, nobody will carry it. Or if you are careful with yourself. But now, the drivers seem to be being controlled. But within the population, like these 6 of 8th, and the 4 of the 9th, and the 8 of yesterday, many of them are from 2 areas. The Elegu area, Amuru, and Rakai area. That's where the majority of these few who are showing up are coming from. The Minister of Health should give more details later, like tomorrow. Now, this means the locals are not doing what Honorable Kaseja talked about the vigilance by the LOCs. If they are vigilant, even this problem will be controlled. If anybody comes from the neighboring countries, please report him immediately, or from anywhere else. Report him immediately to the health people. They know what to do. Do not keep something which is dangerous to all of you, but also
to those individuals. The fact of the matter is that if they are identified and they come to the government treatment centers, they get cured. We have lost nobody. Nobody has died up to now. Out of all these 679, nobody has died. And I think 117 have recovered, have been discharged. So, by hiding, you are committing two mistakes. First of all, you are going to infect more people. And secondly, you are going to die when you shouldn't die. Because when you come to the treatment center, we shall treat you and you will be cured. It's a very big mistake and totally unnecessary. Now, on the issue of security in the region, Uganda is stable, and nothing can disturb us here. And we have actually been building a lot of capacity. When some people made the mistake of thinking they could destabilize Uganda by crime and so on, they actually woke us up. And we enhanced our big potential, and there's no way anybody can disturb our peace. In the region, there are quite a lot of issues, and we can help in the region. Anybody, any of the brothers who wants us to help, we can help. We have the capacity. Like we have done with Somalia, we can help. So we are in touch. I would like to encourage regional leaders to, if necessary, get regional coordination so that we have got total peace in our area. Now the budget, as you heard the minister reading, emphasizes, yes, there has been a problem of this virus, and it has affected some sectors like tourism were knocked out. That's why you heard that the growth, instead of being 6%, it's 3.1%. But however, for me, I'm not pessimistic at all. I am actually very optimistic, because now the little we had done has made us survive in spite of the total lockdown, because things are no longer coming from abroad. The fellows who are used to Okshaka, the people who buy things from others, the lazy ones, the lazy people are the ones who Okshaka. Okshaka in the villages is a very bad thing. A home which buys food from other people don't grow their own food, they are despised in the villages. So those who have been Okshaka, all these little things, now they have been shut up. So we are here by ourselves, and we are standing. We are eating, electricity is running, water is running, hospitals are running, vehicles are moving. We are moving without the outside world, very little from the outside. So I think the virus actually came to wake us up. Now, because of that, we are going to be very, very strict with import substitution. I'm very glad the minister is talking of putting a tax on imported things which we are making here or we can make here. Those will be taxed, so that we produce everything that we can produce here ourselves. Secondly, we are going to promote export promotion.
export to other countries. And in all this, we are going to emphasize the 9 areas which he talked about, which coincide with human needs. The human needs which will never go away. Even if there is a war, those human needs are there. And these human needs are food, clothing, shelter, house like this one. I'm sorry you had that problem of the rain. I could see how it was disturbing you, the rain. I'm very sorry. Medicine, security, infrastructure, education, health. The minister forgot to add the 9th, spirituality. We added that one also because we need to. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So these are the areas we are going to emphasize. Now, the minister pointed out to you that because of what we had focused on correctly in the past, things are moving, even with this virus. In paragraph 13 of his speech, page 8, he told you of the coffee, the amount of coffee we are exporting now. He told you that we are now exporting 7 million bags. In 1986, Uganda was exporting 2 million bags. We are now 7 million bags. And I have told you that we are aiming at 20 million. There is no reason why Vietnam should export 11 million bags and we are just at 2 million. I don't know who can produce coffee more easily than ourselves in the world. Then he also quoted about the fish, how the fish has increased in the lakes. But you remember in my State of the Nation, I was also talking of fish farming. Fish farming. So the fish catches which have increased in the water should also be added to the fish farming which we are going to promote. The experiment in Limoto, there's a swamp called Limoto in Parisa, very good experiment, where people shifted from spoiling the swamp by growing rice there, and instead they are now doing fish farming, and they are using only 1 acre at the edge of the swamp, but they are earning 70 million shillings while they were earning only 7 million when they were spoiling 10 acres of the swamp with rice. The honorable members, I had to talk to Right Honorable Speaker to take some of the honorable members to Limoto and to see that pilot study which you have done. It's very, very good. In paragraph 22, page 13, the minister talked of the Chira vehicle and the Kayawara vehicle. Here, this is what the NRM has been telling you. Apart from agriculture and minerals and forestry and services like tourism and so on, you must take advantage of the products of the brain. The brain is also a resource. A country like Japan has no minerals, has no agriculture, has no oil, but it has been the second richest country in the world until recently when China overtook it, and it's now number 3. But the prosperity of Japan is based on the human resource, on the products of the brain, and the skills of the human hand, the brain and the skill. That's why we are all driving Japanese cars. These are not potatoes that they are grown.
These are products which are produced by the human intellect and human skill. So we are moving in that area. The Ugandans, our scientists and our entrepreneurs must move in the direction of the products of the brain and the products of the skill. In that paragraph, he was talking of the Kiramoto vehicle, and he was talking of Kayora, but there are so many products by the scientists in the area of crops and agro-processing, in the area of ICT, in the area of medicine. Actually, the other day I told you how our young people have found one of the best medicines for malaria. We may find the one for corona. In fact, our people would have found it long ago if it was not for the laziness of our bureaucrats, the ones who don't listen, laziness and rebelliousness. I tell them they don't listen. Otherwise, our people would have found some of the antiviral treatments long ago. Paragraph 41, page 25, was talking about the Emyoga. Emyoga, the one for the money for the skills of the youth. There is 256 billion there, but I would want to increase that money. I would want to increase that money. We need much more money there, because that's where many of the youth are. Very happy with the paragraph 43, UDB, Uganda Development Bank, putting in 1,045 billion. That is 1 trillion, 1 point something trillion. That's very good. So the manufacturers, Ugandan manufacturers, go to the UDB and borrow money at low interest rates and make all these little things you are importing. Some time ago I told you how Madam Nachowe and my small group, we are going to solve for you the problem of leather. We shall no longer be kushaka, leather, no. All the leather will be processed here. So that those who want to make shoes, who want to make what, the leather will be from here. So for import substitution and export promotion, the address is UDB. Go there. Paragraph 58. There is some issue which needs to be addressed. The tax collected. Uganda has got the lowest tax to GDP ratio. As you can see in that paragraph, it is only 14.3% of GDP as tax. African countries go up to 18, some up to 20, so what is the problem? Some of them go up to, the European countries go up to 40%. The ones who are giving you aid, who are giving us aid. There's been a lot of corruption in URA, that one I have cleaned. That one I have cleaned, as we shall clean some of the other places. Wherever there is corruption, we shall get to you, like we cleaned the URA crowd, whom were begging as if they are doing us a favor instead of working for their country. Those young people who are given a great opportunity to serve their country, instead they were doing other things. So we have dispersed them. That you are a crowd. So this 14.3% is not, and that's why I would like to appeal to Parliament. For instance, this bill which I returned, the rentals, this is cheating. Somebody has got 40 houses and he doesn't pay rent, and they are all renting because he says, I am building new ones.
I'm building new houses. So I'm not saving any money. He's collecting money, he's building new houses. And when he builds them, he gives them to different people. No, we are saying that no, pay tax per house. If you build a house and you finish and you start renting it, don't mix it with another house. This is the argument. We shall come and argue it. Unfortunately, the caucus cannot meet so easily now, but we shall debate and see. That's where you have got very low tax collection, 14.3%. And because of that, you must borrow now. You must borrow. And when you borrow money and you pay interest. I would like the minister to, when you are discussing, to remind you of how much money we are paying on interest. Because when I spend my own money, it's my money. But when I spend borrowed money, I must pay back that money and also pay interest on it. If you had to see the amount of money for interest each year, it's a lot of money. The minister can tell you how much it is. The interest on borrowed money. So that we are wasting. That money could be doing more work. But because you borrowed because you are shielding people who don't want to pay taxes. There is some collusion. People don't want to pay taxes. They just hide. There's a lot of corruption. We are going to expose it. That's why this figure, 14.3, is not what it should be. I'm glad the minister mentioned something about the distance learning. We are discussing it more in the cabinet, and we shall tell you more. But this is a very good way of teaching from a distance, so that even if there are dangers like this one we have today, learning continues. But we shall tell you more about that. Now, the exemption on the diagnostics that they are imported, and be careful there. The minister there needs to harmonize, because in one paragraph he was talking of import substitution and protecting all locally made products from competition from outside. Then in the other one he was talking of diagnostics, and we will come in free. But what if our people are making them here? Our people are going to make diagnostics. They have already started. Even the medicine, they are going to make it. So that game we shall not accept. Anything we make here, medicine, machinery, then it will be taxed. We shall tax the competition from outside. Well, I'm glad the minister alerted the honorable members that when we looked at the budget, we found a lot of wastage. Hiring halls. People are dying from corona. We are talking of hiring halls for meetings. Why can't that money be saved? Entertainment. One of our research people joked and said, okay, if entertainment, if you are eating four samosas, why don't you eat one? And you save 3 for to be invested in production. So we are coming back. We are coming back to engage our people to say, please, really, Uganda economy now can take off. The minister gave figures about the industrial rate of growth and so on. Yeah, but this is cumulative, because you know there was a time when people were not working, they were staying at home. But some of the sectors grew by 100%. If you take the sector of the sanitizers, at what percent did it grow?
How about the sector of the protective equipment? How about there are sectors which have grown phenomenally? But because there was a general shutdown, that's why the average was a bit lower for industry and for the other sectors. So I congratulate the Minister, and I thank the Right Honourable Speaker. I thank everybody, and I wish you good luck. Thank you very much. Thank you very much, Excellency President, for performing your constitutional obligation. Members, thank you for your kind attention. Now, colleagues, as you're aware, certain processes and formalities have to be completed at the beginning of every financial year. I draw the attention of the Minister of Finance, together with the Secretary of the Treasury, that in compliance with Article 164 of the Constitution and the Public Finance Management Act 2015, the Ministry is supposed to present to Parliament the names of all the accounting officers of the ministries, institutions and departments of government for the financial year 2020-2021. I also would like to remind the whips of the different parties to handle the deployment of members to the sessional committees. I would like to give notice to the members of the Business Committee that the Business Committee will convene on 18th June 2020 at 11 a.m. to consider the program of business for the first meeting of the 5th session of the 10th Parliament. Honourable members, in many ways, time is of essence, taking into account the possibility of election activities that will disrupt the flow of business in Parliament, especially in the first meeting of the 5th session, which normally runs from June to October. Therefore, adjourn the House to 16th June 2020 at 1400 hours. Unfortunately, again, we are unable to have a traditional reception. I can just say thank you for coming. So, House adjourned to 16th of June 2020.
omulala wa Soul TV webutambudde olunaku lwaleero embalira bwetu bwetambudde ebadde scientific nti omukulembeze w'eggwanga tagyetabyeko mu butereevu kiyinza okuba kitutte emyaka mingi nnyo omukulembeze w'omu ng'obutabeerawo Fiscal ng'embalira eno egenda mu maaso okubanga esomwa ey'obuse obwo 45 n'ekitundu okwawukana kunene egenda okubanga efundikirwa ebadde ey'obuse 40 n'ekitundu. Omukulembeze w'eggwanga mu kwogera mumuwulidde agenze mu maaso n'addamu okulambika abantu abagenda mu maaso okubanga mwedibaga mu kirwadde kino ekya COVID-19 agenda tagenda kubeegayirira mujja kufuna bakufa tagenda kubanga atira omuntu yenna ku liiso tagenda kuddamu kwegayirira muntu yenna. Jeff obaddeyo ng'olaba endabaalira eno gwe ogirabanga ey'omuntu wa bulijjo oba bw'ogeraganyamu n'okubisa omuntu w'omukyalo eri embalira eno efevalinga omuntu wa wansi okulabika nti yeyagale oba ayongere kwesiba kunywera mu mbalira eno zimanyiddwa olunaku lwa leero? Neyanziza wekiba nti COVID alina kyatuyigiriza tujja kuba tuyize, naye bwekiba nga COVID bw'anaabanga aweddewo ng'ate tuddayo ku nkola yaffe eya bulijjo tuyinza okuba nga tukyalina omulimu munene nnyo ogw'okukola. Njagadde nnyo President engeri gy'ayogeddemu, of course essira alisimbye ku COVID mu ntandikwa nti bwe tunaaba nga tuli balamu awo tusobola ate okuba nga tusobola okwekolera. Naye njagala ngende ku nsonga naddala z'ayogeddeko import substitution ne export promotion. Mbadde njala kubuuza ekibuuzo maybe kijja tuyamba okuddamu nti emyaka gino gyonna kasookedde twefuga lwe tutandise okutegeera nti tulina okuteekamu amaanyi mu bintu bya export promotion. Katugambe nti singa COVID yali tazze. That's a very good question for us to ask ourselves. Do we even have an ability okukola empiso oba ekikwanso wano? Mpulidde nga President ayogera nnyo ku tutandise okukola emmotoka, tutandise okukola amasimu, tutandise okukola n'ebirala. Naye nga mukimanyi nti okutuuka ne kaakati ebintu nga pamba gwe tulima asinga tumu exportinga nga bw'ali oba nga alina lint naye nga tebasobola mukolamu ngoye. Zino masiki zino ze twakafuna ezakayingirawo okimanyi nga Minister wa State for Investment yali ayogera okuzijja ebweru w'eggwanga. So import substitution ne export promotion twagala okukiraba nga si bugambo naye nga tulaba n'ensimbi nti zijja kuteekebwamu mu bintu bino. Tulabye stimulus package kansuubire nti UDB ejja kukola omulimu gw'amaanyi, naye waliwo ekintu kye bayita bubu. Ekintu ekyo ky'okwagaza eggwanga lyo ekya patriotism nti by Uganda. Naye kikwewuunyisa nti oba ogenze mu hoteri ezimu osaavinga omuceere ogwa putaani ng'ate tulina omuceere wano omulungi oguwooma guno ogw'ebuddaka mugumanyi mukulu Kajango gwe bayita supa. Tewali muceere ogusinga ogwa supa era akawoowo akakwaniriza nga bagufumba. Naye amahoteri agasinga tebagukozesa. Lwaki? Kati bubu ajja kuba afunye omulimu ogw'amaanyi okuba nti nenongosereza. Akoze bulungi n'ayogera ku bintu ebikulu, ebintu ng'emmere. Ndowooza mulaba nti singa twalina obuzibu bw'emmere twandibadde tetumalaako, naye emmere bagiyambye batya? Kubanga omuwendo gw'emmere gukoze eki? Gusse nnyo. Tray y'amagye yali ku 1,200 kati ebadde egenza wansi ku 600, yiye etandise okutandika okulinnya mpola mpola. Naye katusubire nti amahoteri we gaba gatandise okuggulawo kijja kutuyamba emmere, ebbeeyi y'emmere ey'omulimi asobole okufunamu ettooke. Ndowooza mulirabye libadde liri wansi ku siringi 9 enkota ennungi, nga enkota eyo yalinga nga ku siringi nga 2 n'ekitundu. So ekintu ky'emmere bwe tuba tugezaako abalimi tulina okubayamba okuzzaawo okufiirwa okwo kwe bagenda okufuna mu bbanga nga mu myezi 6 n'okugenda waggulu. Ekintu kya coffee export promotion
tetutaddeemu nnyo bulungi maanyi era tulinganga abatunulira nti bannaye Kofi ono atuyambye naye lwaki tetutaddeemu nnyo kye bayita value addition tulekerawo okujust okuteekayo Kofi emmwanyi bumwanyi instead of okubanga tutaddeko kye bayita value addition either n'omusa n'omupakeginga bulungi nga bw'olaba Nescafe oyo gw'olaba eri ku 65 Jeff Chebadembu naye botunulira 14.3% but total revenue to GDP get tufuna ndako lwairo okyogera ko ekya Uganda Revenue Authority nga tusobola kubanga ifuna target 10 tugenda kola tutya mu kaseera kano okuda ku upfront economy ne business okutwala you are a target ekyo kijja tugenda kola wakitagwe botunulide mu analysis yecha ndoza nakyogeddeko emabega eyo target gye babawadde it is out of bounds really kubanga tekiri realistic era nga bawulidde president bwayogedde fe abasembayo oku electoral so it is not realistic nekivaawa abantu abasinga abali mu ma businesses agali wano e Uganda bagala kusasula musolo abasinga abo abalinako akakwate n'obwannannyini ebweru abasinga batwala ssente zaabwe nezifuluma nga tebasasudde musolo naye n'abafu abawano abasinga ate abamu abasinga nno bali ne mu gavumenti abalina amabizinesi kaakati kiba kizibu okuba nti enkima yeesalira ogw'ekibira nga abasinga okufunamu bebwe bannannyini ate nga be bali mu bifo ebyobukulembeze mu gavumenti so something balina okwekuba mu mutima bagambe nti tulina okulaakulanya eggwanga sente URA ezebadde kuŋŋaanya siza bantu kinnoomu newabula ez'eggwanga nga ffe ekyo kirina okukolebwa nnyo era nsuubira nti president wanaaba kitaddeko essira kijja kuba kituyamba mbadde nsaba njogereko ne ku Westage yayogedde Westage eyo kintu kirungi nnyo nti Jeff katono nnyo kansokenda be Moses ono katono nnyo ngenda kudira ku cha Westage kyobadde ogenda ko president agambye ensibe ezadde ziteekebwa mu bintu ebingi kankudire katono nnyo naye kana be Moses omukulu agambye ku VAT exempted VAT ku agricultural products ne input gwe okyogera ko ki mu nsonga y'ebyobulimi okutwaliza awamu Mr. Wamala exemption mukulembeze y'eggwanga kyawadde kubanga it promotes the agriculture sector in Uganda kubanga obadde olaba ekirwadde kya corona kye tubadde ekitulumbya wano mu Uganda tubadde tudependinga nnyo mu agriculture so bwaba ataddeko exemption on VAT ekyo kijja kuyambako abannayuganda era those who want to buy seeds abagala kugula machines abagala kugula buli kimu kyonna kijja kuyambako okupromoting the agriculture sector and in terms of that in the 1.3 trillion shillings is a budget ezibongeddemu era this one it will also help to promote the because if you don't promote agriculture at this time ojja kwesanga abalimi abasinga most especially most farmers babadde find a very big problem okola nti bafuna like machines especially those who want to start factories omukulembeze w'eggwanga bamulabe yagambye nti waliwo factories endala zigenda tandika zitya especially when we are facing these challenges so bwaba ataddeko VAT eno egenda kuyambako especially the agriculture sector kulaba nga promoting most of the money now Mr. Wamala tugenda zijja mu agriculture kubanga most sectors like tourism n'endala ezo ICT ojja kulaba nga it is bringing little money especially like ICT almost they are giving it 0.5 so it cannot generate any amount of money though we are still behind Mr. Wamala according to the Maputo declaration we are supposed to be financing our budget with 10% but you see that we are still at 3.1% which is very bad and if the president has come out with this waiver I think it will help the agriculture sector to move a step forward olimative ne seed capital zensimbe ziteereddwa mu bavubuka n'abantu abalala bali vulnerable mu kaseera kano agambye nti bataddemu 256 billion abavubuka ogenda maaso okwewolokola emirimu egy'enjawulo nze ndaba nga akasente kano akabadde kabulako abavubuka seed capital venture gye bali bagenda maaso okubanga beewola ne bagenda maaso ne bakola emirimu egy'enjawulo bataddemu obuwumbi 256 olaba nga ensimbi zino tezandibuzeeko kubanga kati abasinga babadde bakubiddwa
wakati manya aba boda abadde abakola mu nviiri babadde bakola ba makanika bayinza okwetega okwewula akasente kano ne bataddemu just 256 billion mu mbali eno ey'omwaka ogujja nga tetukyalina ekirwadde mu kaseera kano. Mr. Wamala okutwaliza mukati olabye Minister wa Finance akatiriza nnyo okukya obulyake corruption. Kubanga it is not the first time okulaba nti abavubuka bwe bati oba badde sente bwezi kubanga badde sente badde used through operation wealth creation and other things, but ekizibu kiri kuba technocrats abadde bawa sente zino ojasanga nti omuvubuka oba groups kubanga badde bawanga group of 6 nga babawa like 10 million, but 10 million eza bakuwadde okujja kutuuka ku ground ojja kwesanga nti most of them they have only like 5 million ojja kusanga 5 million baziride. So singa tufuna the will of the president to fight corruption, I think this money will do something and it will help the youth kubanga tulina abavubuka abangi abali youth abali on the street and they are not working. Others have graduated from the university, others have dropped out of the universities, others are driving borders, and you see that the border industry now is not making money. So this money, if it's put to good use, it will help the youth. Though with what we are going through, what the government, our government is going through, as a result of what we are going through, because we are operating on a cash budget, as you know. Tetujaga nti buli kimu kyonna tujja kikola 100%, but slowly if this money is put to good use bazeewole era abalala bazizze kubanga ekitubadde tulaba kati waliwo abavubuka take for example like in Namayingo, those people who got the money operation wealth creation, they decided to run away from Uganda bagenze Kenya okwekweka because balemedde okukola ki okusasula sente bwezi. So with other disaster and other unprepared incident ojja kwesanga nti tebakoze magoba era bakoze loss at the same time they decide to run out. Bana ndoze rensi biziro zaina pepa wakanga mungi ngomvuka bamugamba tukuwa kakadde naye agenda okwetolula ate kitu kidogo kikibaka natwala mitwalo nga 3 nenga talina kuzza kakadde kalamba kalimu na magoba. Jeff badde ogenda maaso kwogera ku nsonga ya wastage katukuwa kaganya ogere maaso ulambule ensonga ya wastage. President akirambulidde bulungi nti wabaddewo ensimbi ezibadde ziteekeddwa mu mbadde eno ey'omudiibuudo esitaina kizigenda kubanga zikola olowooza zino zigenda kuba zidazitya mu consolidated fund kubanga already bali budgeting adda kinzo okubaamu financial indiscipline okubanga zikomezebwawo kudda ate mu kitava awamu. Neyanziza mukulu Wamala ekirala kye twandibadde tutegeera nti budget eno wankubadde nga ya busiriivu 45.4 trillion sente ezo zonna sizabuliwo kiba kitegeeza nti deficit ekyali nnene nnyo newankubadde nga ezo zomulabye mu ezisinga either external financing balina okucommittinga ssente naye wano government of Uganda balina kino ebintu binyo oza mulabye olwaleero nagamba tekijja staff training workshops and seminars ebintu nga welfare and entertainment ebyo tulabye nti tusobola ebintu ebiri scientific ate ne bituukirira kati bw'obanga oteebereza ssente zonna obwozimanyiza zinamu busiriivu 6 okutwalira bwe tuba tuzifunye tuziteeka ku bintu ebino badde twogerako okuyamba nga agriculture etalina emala health zamulabye bidatulaza waayo ebitu promoting domestic tourism nga tulina kutandika abroad ebintu nga infrastructure tusobole okuba nti nabasomera mu masomero amalungi tubiteeke mu ICT kuti enkola eriwo n'ebirala. Kubanga basomera waka government minister ne president agambye nti bagala kukitekamu nnyo amaanyi kino naye kubanga ate ICT olaba nti ne botunira nti backbone yennyini eya fiber ekyali ku ssente nnyingi nnyo
gundi wa data agenda maaso kubanga agulibwa akyali waggulu nnyo naye mu budget bakyogeddeko nti bateekate okubaako akasimbi ke bongeramuko mu ICT ono nabo tunula nti ICT yennyini nga ministry eya ICT oba ICT okutwaliza mbaamuwadde akasente katono nnyo 162 billion dollars bayongeddemuko from financial last budget ey'omwaka ogwaggwa bayongeddemuko akasente katono naye olaba ndera kikyali wansi muko that is the way to go nsonga ya e-learning bana kusomera waka kubakolera nteekateeka nnunga mu kubanga basobola okugenda maaso term n'etayimirira oba omwaka okugenda maaso okufa nga tewali baddewo enteekateeka ennunga mulengera aba university kati otwogerera Mr. Wamala bolaba ku list ya sector zonna okutandikira waggulu owa Ministry ya Works yefunye sente the lion's share okujja wansi wano olaba nti ICT yesembye wansi with 0.5% almost ne percentage emutejiwezeza era bwebadde olaba nti mu lockdown muno obalawa people babadde bakolera waka abaana b'amasomero abamu ba primary badobalanga bakole they are studying online era omukulembeze w'eggwanga okuvaayo ku kya distance learning I think cabinet wagaja agenda kubanga addayo okwogerera eggwanga era agenda tuwa ekisembayo era nze nga ze kajangu I support this e-learning thing because it is the only solution because there are some schools Mr. Amala universities era these international schools era babade bagenda mu maaso kola nti basomesa abaana bagenda but there is no an enabling law okulaba nti baliteeka mu nkola okulaba nti bagoberera n'olwekyo singa essaawa zino vaaga nti e-learning etandike nga tewaliteeka so nga parliament wegenze mu recess a brief recess on 16th kyekyo kibanisoose okutandikirako okulanga bateeketeeka under the University and Tertiary Institutions Act okumakinga sure that ekintu kino kibeera mu mateeka kubanga kati wetutandika okukikozesa essaawa zino you never know tulina some lawyers some I would call them redundant lawyers they will end up going to court, taking government to court for implementing something that is illegal. So we don't want to promote illegality. So we need to have an act enacted in parliament, let the bill be produced in parliament. We have a law so that all this, if it means amending the University and the Tertiary Institutions Act, that is seeing the tertiary institutions lower and upper ones, this one will help to see that e-learning takes place because some universities and the other schools have been using it but illegally but abana bade basoma okutwaliza wa Mr. Omar nengedde obuzibu president wa government bagenda kuivinga emisolo ndadala koti ku bintunga diagnostics nadala mu kirode kino ekya coronavirus tebakyagala nnyo bintu biva bweru era agambye ababikola begendereze kuba ku ensonga ya import substitution nti tuberenga tujja ebintu ebweru kitono nnyo waga nti buli kintu kyonna kigenda okubanga kiva ebweru nange esobola okukolebwa mu ggwanga erya Uganda sigenda kuteekebwako omusolo omunene nnyo okusobola okulemesa omuntu ono okubanga akikola naye waliwo obuzibu awo mu diagnostics naddala mu kirwale kino ekya COVID-19 kuba kati atusana okugamba nti kati competition egenda kubeera nnene kubanga tubadde tulifaringa nnyo nti bw'obadde olengera nti naddala test kits zibadde nga ziva mu ggwanga lyebwe mawanga g'ebweru naye ng'atera competition ennene nnyo eri mukola ne muteekamu okusaba kwammwe ne muganda yabalinza mulinde naye ng'ate nene waffe abantu badde balina bayasayo naddala ku bintu ebikolebwa mu ggwanga erya Uganda ndowooza wateekeddwa okubateekamu omuzinzi ogw'amanyi n'okubaagazisa eggwanga lyabwe nti ebintu ebikolebwa mu ggwanga erya Uganda bituuka naddala n'omutindo gwennyini n'ebintu ebikolebwa okuva mawanga ag'ebweru naye njogerako n'abamu kubakola abasajja abakanikazi transformers bakola transformer mu ggwanga erya Uganda naye tebazigula naye transformer zonna eziva ebweru w'eggwanga oba China oba America bwe zifa tebazizzaayo eri bazikanikira muno mu ggwanga erya Uganda ate nga bano batazigulako ezikoleddwa wano ewaffe Uganda ate be bazikanika kakati awo ndowooza wateekeddwawo okwagasa bannayuganda buy Uganda build Uganda eteekeddwa okuba enkola eyo ya bubu ng'eyongerwamu amaanyi tume kubanga ne value addition okwongerako ndowooza omutindo mu bintu bye tukola okusobola kubanga era ensibambi yesinga okudibya ebintu bye tukola tukikola tukina kyongeddeko packaging gy'okitaddemu tesikiriza ndowooza naawe wateeka okubaawo bannaffe abali mu business ez'enjawulo okwongera okusomesa abantu baabwe engeri gye bayinza okubanga bapackagingamu
no marketing yennyini oyingira otya akatale okusikiriza abantu okugula ebyo byennyini byogenda maaso okubanga okola ndowooza agriculture ye yajja okubanga asembayo ye ensimbi ezimuteereddwamu tulabe nga kijja kwongeramu tunulidde sako wano biki ebisinga okusula sako zino sako ne microfinance ebiseera ebisinga okwogerako katono Mr. Wamala about the import especially just okwogerako katono okuteekako omusolo ebintu bino ebive buli nga tubikola wano especially ng'omuceeri ojasanga we can grow our own rice here sukali usanga sukali eva gundi Brazil amata wano tugalina embalala eyo wonna mu Western Uganda wanoonna ebintu byonna bigenda butambula bulungi so siraba lwaki ebintu bino ebikolerwa mu Uganda we should go back and import them to bring them here sukali tuina enda el surplus is in fact el reserves so there is no need of importing sugar when we have our own sugar so bubu must take effects to make sure that these laws are this law is operational to make sure that buy Uganda build Uganda so ogenda ku kiri kyoyogeddeko ekikyekisobola zi circles especially microfinance especially is tuina ekirwadde ekyoga nti oje sente mu saako toyagala kuzaayo era that's why wale sente zibale bayita entandikwa you remember those days we had even a ministry in charge of entandikwa in Uganda and which I don't know it was made into privatization Aruna Kasoro wali naye ekizibu kya na Uganda we don't have a saving culture they don't want to save immediately when you get money oyagala pastor badatusomesa ku bintu bwe biti umuntu bafuna sente loan bwetyo okugenda kukola ekintu just bwojukira muna kangene kukyalirako gundi kasasuleko nange ka chips ndiye enkoko so sente bweziba zigenda okugwako that's when you start remembering that so that's why you find that's why then also bureaucracy of some of our leaders especially when they apply for the government center weziri ate abagenda kuza applying nga tezirima sana emitendera okoleja kulanga ku registering companies okujja okutuuka abamu beetamwa ne bamaliza ne bavaawo ne bakola ekintu ne bakireka ne kitambulirawo so that's why you find most of them are collapsing era you find that when you have too many people in an organization especially musako ojja kwesanga eteeka likiriza abantu 30 so kati ojja kwesanga abantu 3 some people they tebagala kulera mu group so that's why you find most of these circles are not operational because of this that's why obadola ba boda baga mukole sako tubatere mu sente kati ogenda ku dividinga sente nga babatede mu sente let's say like 200 like 10 billion shillings ogenda dividinga ocha kwesanga no muntu cannot even get 10,000 shillings and these are one of the challenges that is facing these circles that are not delivering to the expectation of the people mpozi nekyalira mu sako nti abantu basanza akaseera akazibu okolera sako awamu nga temukwatagana bimukola osanga ababazi balina abazimbi ono akola bibye oli akola kakati awo ne bafuna ekizibu teri asobola kupolinga munne oliaga nti owa boda ga siterayo wa muzimbi siterayo musambi wa mupiira naye nga muna mu musaka emu kakati ekipoli ekyo okulabika nti mutambulire wamu naye nga ati mukola ebintu byanjawulo nakyo kiviriddeko akaseera akazibu ennyo oba embeera eya saka eno okubanga tesobola kutambula nakusobozesa abantu bano okubanga bagenda mu maaso waliwo kintu kino ekya UDB 1.4 trillion president agati ban manufacturers bagende bewule mu sente naye bana abantu abakola ku large scale omuntu abeera nga ina factory ngeri multi billion kitegeza 1.4 trillion eno eyinza okwewolebwa abantu nga basatu bo sente nezigwa ndabanga sente ntono zitereddwamu wadde egenda kukola nga boost abantu abadde bakubiddwa ennyo economy ndabanga akasente kana akakyali akatono akatereddwa mu UDB abantu bano okukewula okulabika nti beekubako enfuufu baddemu ate okutumbula kino kiri setup ya business na economy okutwalizaamu kuleka nti eddengulu naye ndabanga akabuzeemukko naddala bwagamba nti manufacturers bagende bazeewole omuntu manufacturer ow'amaanyi akewole n'omukyala atunda wansi emiyembe agende yeewole bonna bakompitinge ku interest rate yemu ndabanga awo ekyetaaga okwongeramu ekitavu kino mu UDB akasente keyongereko
n'amagoba ge bagenda okubanga beewolirako ndowooza nga beerenga gawukanako okusinzira ku size ya business omuntu yagenda okubanga yeewolirako. Mr. Wamala, sente zino sizabwerere guno ganti it's free money. Yes. Yeah, it's not free money. But people are going to think that it's free money. Kati singa bagenda ne bajja sente zino ku 1.4 trillion shillings era ne bazizayo mu budde, it will help others so that ekizibu ekitulina wano mu Uganda kiri nti abantu abasinga bagenda kwewola sente bweziti balowooza nti kasimu bawadde akasimu okukola kiki ekibaagala. So kati it is government erina okuteekako emitendera gye bakola ki gye banaagoberera kubanga some people will get excited ojja kulanga baveeyo baga nti kati omutulembeze w'eggwanga agambye otandika kugenda okugyayo sente oyise emitendera gyonna bakuwadde millions 2 naye nga tolina plan tolina kyogenda okukola tolina kyogenda zikozesaamu bazimale baziteeke ku account bank charges nga zivaawo bajako bank charges kati at the same time ojasanga ngo when you don't have a plan nojayo sente nezimalizanga zifudda ate ngo you have to pay back singa abantu bano bavaayo oba government netekako regulations oba emitendera gy'abantu gye banayitamu okulaba nga bajayi sente zino kiki ekibagenda kuzikolamu. It's not a matter because mbadde nvuga boda mukulembeze w'eggwanga agambye tugende tujeyo akasente. So you must have a plan. If you don't have a plan togeza genda kujayi sente bwezi kubanga bajja kukugalira bwerire nga bamaze okuga nti olemedde okusasula sente bwezityo era ng'ogenda mukomera which is not good. Mudakika emu tubali twaga twegatte ku Jeff ajatuwe naye final word ye kimu 2 nga tuwumbawumba Jeff taliwo agenze kale tuyanza nnyo Jeff akadde ko tuwadde n'okulabika nti naawe tuwadde analysis yo ku mbali eno egenda okubanga etandika nga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu sigaza ennaku tonotono ndowooza ate negweko it's less than a month kabelenga kajja kati tugenda kulaba wastage badde egenda nga ekolebwa naye nga bwe yagambye nti embali eno yeetaaga mu realignment bagizzeeyo bangere ndowooza okwetegereza kubanga yali ekoleddwa nga tunayingira mu covid kati batunuulire awali watadde allocations eziteetaagisa nnyo mu kaseera kano kyagambe kino ekya wastage bakomewo baddemu baga nti abantu twali tutaddewo wekiti abantu bakyakuŋŋaana mu kaseera kano waliwo ez'okusamba emipiira tejjali mpira gigenda maaso emizannyo twali tugiwadde sente bwezi tusobola okuzza akati wano ne tusobola okuimprovinga oba ku e-learning kuba otunula nti ministry yonna ya sports naye baali bagiwadde tusobola okukiza nokuga nti bino tegende maaso bigule ebitabo abaana basobola okubasindikirawo akewaka mpola mpola oba e-learning abaana basobola okubawa access ku internet abazadde babeerenga bakendezaako data embeera ebeera endowoozanga etambula Moses nga tuwumbawumba twagala kulekera bannaffe abamu nnyo gwebunayira kyaganya bajeete mpola mpola ekigambo kyekisembayo nga tugenda nga ate tunagenda kugamba ekisembayo Mr. Wamala also wasteful expenditure ekya minister n'omukulembeze gwanga beerabidde yekupa ministries za government okupangisa almost 60% of government offices nabo ba renting of rentings so it is high time nabo bazimbe ebizimbe byabwe babeere na tebasasula rent so that they are able to send the most consolidated funds so it can do other things. Otherwise it was a great pleasure to appear before the audience outside there. The budget bagisomye buli kimu kyonna bakikoze tulinze olunaku lw'omwezi lumu ogenda mu maaso okulaba nti budget etandika okukolebwa era waliwo tiimu yaffe ebadde mu Parliament Mr. Wamala Grace Segirinya ne Elias Sajabi era nabo babadde batutuusaako era contribution yabwe we thank you for what you have done for us here era okutwaliza wamu ebisinga tujja kubanga tubatuusa ku mawulire gaffe agaddako saawa emu ne saawa 3 ne ku radio amawulire gabagenda mu maaso ne program mukuŋŋaanya okulaba nga tuddamu budget eno kiki ani bamuwadde ani lwaki bamuwadde katono okulaba nti tubatuusaako kiki ekigenda mu maaso kubanga ndowooza zino zikyali figures just batunula 45 omuntu akirabanga ekine projection taziriwo wanga basubira busubizi kubanga bazifuna nga batu bakugambye nti projection je babawadde 75% of all this 45.5 trillion zigenda kubanga zikole kutingibwa locally bogenda wanoga nti donor funding tukendeza tugende ku 27.5% tituyinza kwewola sincerely tituyinza kwewola era bajja kujja basabe supplementary ziberenga teziriwo era Mr. Wamala even the 27% buli wajja neyewola naye nga ati
ebeeranga either ezimu tufuna concession ne batusonyiwa ne tugenda we dig a hole to cover a hole. Osoma wana ekinnya kulabika nti ozibikira ekinnya kiri okugenda mu maaso okubaako kyokola. Kuba tutuuka n'ekiseera okwewola ate okusasula ebbanja. Kakati tulaba nti embeera gye tubali tutambuliramu awo economy yaffe tekoze bulungi. Mu mwezi gino naddala esatu egiseeko gino tugenze ku 3.1 twava ku bitundu 6 okudda wansi. So laba ntwetaaga stimulus ekintu kino kubanga tuddamu okukizimba kitambule mpola mpola ate okulabika ntuddamu okwetakateeka tulabike nga tubeera independent. President agambye tugenda kudda mu full recovery mpola mpola buli omu ndowooza akole kyateekeddwa okubanga akola mu kirwadde kino ekya COVID-19. Abantu bongera okugondera amateeka n'ebiragiro ebya minisitule ebyobulamu. Tujja kubanga twetangira ekirwadde kino ate obulamu bwe buyinza okubanga omuntu omulamu yajja okubanga akola okusobola okuyimirizaawo ebyenfuna by'eggwanga natubeere nga tutambula ndowooza bulungi. Olina kwogamba akasembayo tugende okujjako Mr. Wamala njagala bwe tuba tukomyewo mu budget ya 2021-2022 okulaba nga tuli 100% not donor dependence. These ebitundu 27 ku 100 really tikyetaagisa to making sure that we can finance our own budget. 10 ku 10 to avoid donor dependence. Ndowooza bagenda kuddamu abakulu bajja kutuula waliwo sectors naffe zitulabye nga zeetaaga okwongeramu kabatuna kati nga allocation eya tourism 198 billion tiyawezezaawo the trillion ye sente naye ng'olaba nti ate yesinza okuba worst hit ndowooza mu corona muno kubanga almost bogenda abantu bakyagenda kulambula nsolo hotels zaggalawo ezisinga zonna olaba ndowooza kati ekyo kyesinza okuba nti yeetaaga stimulus eyamanga okuddamu okugyayo mpolampola. Sectors ezisigadde nga zitambula mu corona muno ebadde ndowooza manufacturing ne agriculture kubanga bo basigadde ne ICT ate nga ICT olaba giwadde kasete katono kati bwobanga kino zisigadde nga zitambula ate tezifiiriddwako nnyo tukuzisaako focus na priority mu budget eno. Ndowooza abantu beetaaga okuba abakulu abaformulatinga budget eno baddeyo kubanga enguudo tuzeetaaga naye ate olengera nti ebiseera ebisinga ati tufunamu kitono nti ejja project ngeri ya mu China abagikolako nga abachina bavudde China kitegeeza nti olwokubanga batuwadde project eyo ate nga China tulina okugyegendereza era ebyoma bivudde China kubanga most of the roads there is a halt mu some roads. Kitegeeza nti ekibadde tukifunyeemu nnyo okusinga nti wakiri okendeezaako kati okuzimba oluguudo lw'omu China ate n'oteeka mu tourism kubanga nebeera ya munnayuganda yennyini ate kikuzawo wali waiva gye bagambye okugenda mu maaso nga babajjako mpolampola emisolo ababadde compliant ennyo nga basasula bulungi bagenda kubaako enteekateeka babakendeezeeko okulabika nti babateekateekera eggwanga okuddamu okutambula bulungi. Ndowooza bijja kutambula twongere kusabira eggwanga erya Uganda n'ekirwadde okugenda mu maaso nga kikendeera naye ate amalulu tegabadde malungi nti ate Makerere etandise okufulumya result eziri positive ate nga teziri positive. Ekyo kyerayikirizaamu ko ndowooza abakulu lucky stay yakoleddwawo oba obulagajjavu bwakoleddwa beerenga bukendeezebwa. Tugenda kwegatta butereefu ku Justin Birungi Kayembe agenda kubanga atwalamu nnyo ogwebunaayira tugenda kumulekera ekyaganya atambuze. Njagala okwebaza ttiimu yonna gye tukoze naye olunaku olwaleero Moses Kajangu njagala okwebaza ttiimu eri mu mawulire ttiimu eri mu control ne bannaffe batwegasseko ku Parliamentary eggwanga. Kula timu yonna nja kuba mbagaliza akadde akalungi Rosette naye abadde kuba naffe abaliko obulemu kuwulira ate ne Robert Kalema naye abadde bulungi nga tutambuza ekintu kino tujja bagaliza akaseera akalungi kula timu yonna nze Mamadi Wamala mbagaliza akadde akalungi.